electrical engineering paper, right, which was conducted on 14th of this month. So today we are going to take all subjects in detail solution and analysis, question to answer, all solutions will be given. But before going to see each and every subject, I would like to show what is the weightage from all the subjects. Here the weightage will be network subject. From the network theory 9 marks was the 9 questions were there, and from control systems 8 questions were there. Digital electronics 1 question, microprocessors 1 question, analog electronics 1 question, right. I am going to discuss each and every subject, all subjects weightage one by one I am showing here. And then signals and systems 6 marks, EMF 3 marks, and more weightage is from these 2 subjects, that is electrical core subjects, electrical machines 12 marks and power system 10 marks. The highest weightage among all the subjects is machines and then correspondingly power system. And after these 2 the weightage is this one, network theory 9 questions were there. As you know all, in all these subjects generally we say around 10 marks is the weightage, 10 to 15 marks is the weightage we say in the class, so almost that is maintained. And from the measurements 6 marks or 6 questions were there, generally we say in the class 6 to 8 questions are around 6 questions, so it is properly maintained as usual. And power electronics and drives 8 questions were there. So these are few subjects, and other subjects are electrical materials 3, from the material subject 3 questions were there. Heat transfer, these are newly added subjects. Heat transfer subject 3 questions, thermodynamics 2 questions, power plant engineering 5 questions. See, newly added subjects, this subject is having more weightage compared to other subjects. And communication subject 2. So totally 80 marks, this is related to part A paper. Why we are giving all these analysis, you know, while you are writing or while you are preparing for next examinations like GENCO, TRANSCO or any other examination, this weightage is useful. Based on this you can have some analysis from which subject more weightage is there, from which subject less weightage is there. In order to have that analysis we are having all these details clearly, right. Now next one is part B. If you are talking about part B, Telangana state culture movements and GS 8 questions, highest in this part B, and computer fundamentals, right, 4 questions, English 4 questions and aptitude 4 questions. So totally 20 marks is the weightage. This is part B 20 questions and part A 80 questions. So this is the in detailed number of questions or weightage of all subjects. And with this introduction I would like to start the subject discussion. Ideal measurement subject, so I am going to take the questions and solution complete analysis of measurement subject. Okay, before going to that, audio and video, is everything clear? Those who are online, can you respond once? Right? Okay. Now let us see the first question. Let us see the first question. This is the question from the bridges, right? In the figure shown below, one bridge is given. In the circuit one bridge is given. This bridge is called as Wheatstone bridge. Okay. R1, R2, R3, Rx is given. Okay. The galvanometer G indicates zero current. Did you remember what do you mean by zero current in the galvanometer? This is nothing but it is showing zero means bridge is balanced. So therefore this indicates the bridge is balanced. If the bridge is balanced, everyone you know the condition, just apply the condition. But before taking that, R1 is given 50 ohm, R2 is given 65, R3 is given 100 ohm, all 3 resistors are given. And to confuse you, all the resistors related error commonly given, that is given as a tolerance. In the class also I told you, this error is called as a tolerance. Okay, tolerance is given. What is the upper and lower limit of the unknown resistance Rx? అంటే ఇక్కడ Rx వాల్యూ డైరెక్ట్గా అడగకుండా కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అప్పర్ అండ్ లోయర్ లిమిట్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు.
మనము వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత డెఫినెట్గా రేంజ్ వస్తుంది కదా, ఆ రేంజ్ అడుగుతున్నాడు, దాన్ని ఇండైరెక్ట్గా అప్పర్ అండ్ లోయర్ లిమిట్ అని క్వశ్చన్ చేశాడు. ఇప్పుడు మనకి బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్ అప్లై చేస్తే R1 ఇంటూ RX ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 ఇంటూ R3, R1 ఇంటూ RX ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 ఇంటూ R3. మీరు కనుక ఈ ఫార్ములాని రీకలెక్ట్ చేసుకోగలిగితే ఎస్ ఆన్సర్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. కానీ దీంట్లో మళ్ళీ మనకి ఎర్రర్ ఎనాలిసిస్ నుంచి వచ్చే కాన్సెప్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది. ఏంది సార్ అంటే ఆర్ఎక్స్ కదా, ఇక్కడ ఆర్ఎక్స్ వాల్యూ, ఆర్ఎక్స్ ఫార్ములా రాద్దాము. ఆర్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 R3 బై R1. ఓకే, R2 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారమ్మా 65. ఎర్రర్ ఎంత ఇచ్చారు 0.5%, ఎర్రర్ గివెన్ ఈజ్ 0.5%. అలాగే R3 100 ohm plus or minus 0.5% is the same error for all three resistors he has given, and R1 50, so 50 plus or minus 0.5%. అయితే ఇక్కడ మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మల్టిప్లికేషన్ ఉంది, డివిజన్ ఉంది. సో మల్టిప్లై అండ్ డివిజన్ టేక్ ఫర్ ట్రూ వాల్యూస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ 100/2 అంటే 100/50 అంటే 2, 65 అంటే 130 వస్తుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్. అందరికీ గుర్తుంది కదా, ఎర్రర్స్ ఏం చేయాలి, మనము యాడ్ చేయాలి. 0.5 ప్లస్ 0.5 ప్లస్ 0.5 1.5%. కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో అప్పర్ అండ్ లోయర్ లిమిట్స్ అడిగారు అంటే ఈ రేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దేర్ఫోర్ ఈ పర్సంటేజ్ని వాల్యూ ఫామ్ లాగా కన్వర్ట్ చేయండి. ఈ పర్సంటేజ్ని వాల్యూ ఫామ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే మనకి అప్పర్ అండ్ లోయర్ లిమిట్ అంటే రేంజ్ అడుగుతున్నారు. సో దేర్ఫోర్ దీన్ని మనము వాల్యూ ఫామ్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తే 1.95 వస్తుంది. 1.5% ఆఫ్ 130. సో దీన్ని మనము రాసేస్తే లోయర్ లిమిట్ ఇది వచ్చేస్తుంది, అప్పర్ లిమిట్ ఇది వస్తుంది. అంటే 128.05 టు 131.95 ohm ఇది ఆన్సర్. అంటే మీకు క్లియర్గా అర్థం అవడానికి ఎలాబరేటెడ్ డిస్కషన్ ఇచ్చాను, బట్ మీరు ఫాస్ట్గా చేసేస్తే 1 minute చేసేయచ్చు. క్లియర్? సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎస్, సి ఆప్షన్. నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. an alternating current is measured by rectifier ammeter. ఇంకొకటి ఏమి ఇచ్చారమ్మా, హాట్ వైర్ యామ్మీటర్. అంటే ఒక సప్లై రెక్టిఫైర్ యామ్మీటర్ ద్వారా మెజర్ చేశారు, అలాగే హాట్ వైర్ యామ్మీటర్ ద్వారా కూడా మెజర్ చేశారు. అప్పుడు వచ్చిన రీడింగ్స్ ఏంటి అంటే రెక్టిఫైర్ ద్వారా వచ్చిన రీడింగ్ ఏమో 31, అలాగే హాట్ వైర్ ద్వారా వచ్చిన రీడింగ్ 33. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారంటే ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. సింపుల్గా సార్ రెక్టిఫైర్ ద్వారా వచ్చిన వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మా, యావరేజ్ వాల్యూ. సో దేర్ఫోర్ ఐ యావరేజ్ ఎంత ఇచ్చారు 31 ఆంపియర్. అలాగే హాట్ వైర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏసీ సప్లై కనుక ఇస్తే ఏ వాల్యూ మెజర్ చేస్తుంది, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. అందుకని హాట్ వైర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ గనక తీసుకుంటే ఏ వాల్యూ వస్తుందమ్మా, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ వస్తుంది. ఎంత ఇచ్చారు 33 ఆంపియర్. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారు, ఫామ్ ఫ్యాక్టర్. ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ నో దట్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ బై యావరేజ్ వాల్యూ. వెరీ సింపుల్, రైట్? ఇది ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే ఒకటి ఎలక్ట్రానిక్ మెజర్మెంట్ టాపిక్ అండ్ దెన్ నార్మల్ హాట్ వైర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే 33/31 కనుక చేస్తే మీకు ఎస్ 1.064 వచ్చేస్తుంది. 1.064 వస్తుంది. 1.064 ఈజ్ ద ఆన్సర్, రైట్? ఆప్షన్ ఏంటమ్మా, ఎస్, ఫస్ట్ ఆప్షన్, రైట్? నౌ లెట్స్ టేక్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. టు మ్యాక్సిమైజ్ ద డ్రైవింగ్ టార్క్ ఇన్ అన్ ఇండక్షన్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఇది పాపులర్ క్వశ్చన్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎగ్జామినేషన్లు రిపీట్ అవుతూ ఉంది. అయితే డ్రైవింగ్ టార్క్ మ్యాక్సిమైజ్ చేయడానికి షంట్ కాయిల్ అండ్ సిరీస్ కాయిల్, రైట్, ఆ ఫ్లక్స్ ఎలా ఉండాలి, ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ బై షంట్ కాయిల్ అండ్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ బై సిరీస్ కాయిల్ ఎలా ఉండాలంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వాడ్రేచర్ విత్ ఈచ్ అదర్. అలా ఉంటే మనకి మ్యాక్సిమం టార్క్ వస్తుంది. ఇది డైరెక్ట్ స్ట్రేట్ అవే క్వశ్చన్, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఐడెంటిఫై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్. ఇలాంటివి మీరు జాగ్రత్తగా చదవాలి. ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తే అవన్నీ చదవాలి, అప్పుడే మీరు ఆప్షన్ ఈజీగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఏంటి సార్ అంటే ఫస్ట్ వన్ ఓన్స్ బ్రిడ్జ్. ఈ టాపిక్ అంతా కూడా బ్రిడ్జెస్ గురించి ఇచ్చారు. ఓన్స్ బ్రిడ్జ్ ఇచ్చారు, హేజ్ బ్రిడ్జ్, క్యాంబెల్స్ బ్రిడ్జ్ అండ్ ఆండర్సన్ బ్రిడ్జ్. ఓకే, ఓన్స్ బ్రిడ్జ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్, కరెక్టే.
బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ డెఫినెట్గా ఎల్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి ఓన్స్ బ్రిడ్జ్లో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ వస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఇది కరెక్ట్. అండ్ హేజ్ బ్రిడ్జ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్, ఇక్కడ వరకు కరెక్టే, కానీ కాయిల్స్ హ్యావింగ్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ less than 10, no, Hayes bridge is used for high quality factor measurement, ఇక్కడ less ఇచ్చారు, wrong. Next, Campbell's bridge is measurement of mutual inductance in terms of standard capacitance, no, right, wrong. And Anderson bridge is used for precise measurement of inductance, yes, Anderson bridge వల్ల మనకి precise measurement వస్తుంది కంపేర్డ్ టు అదర్ బ్రిడ్జెస్. అంటే మనం క్లాస్లో కాన్సెప్ట్ ఏది తీసుకున్నామో ఆ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఏమేమి కరెక్ట్ అమ్మా? ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్, ఫోర్త్ వన్ ఇప్పుడు చూస్ చేసుకోండి ఏది కరెక్ట్. ఎస్, ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్త్, 1 and 4 ఓన్లీ కరెక్ట్, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫిగర్ షోన్ బిలో, మళ్ళీ బ్రిడ్జ్ ఇచ్చారు. ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనము క్లాస్లో తీసుకున్న టాపిక్, యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా వాల్యూస్ కూడా ఏమీ చేంజ్ చేయలేదు, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మన బుక్లెట్లో ఉన్న క్వశ్చన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా వచ్చిందమ్మా. ఏంటి అంటే ఆర్ఎక్స్ ఎల్ఎక్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఈ బ్రిడ్జ్ని చూడగానే మనకి అర్థం అవ్వాలి ఇది ఏ బ్రిడ్జ్ అమ్మా? మ్యాక్స్వెల్స్ ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ బ్రిడ్జ్, మ్యాక్స్వెల్స్ ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ బ్రిడ్జ్. దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూస్ ఆర్ఎక్స్ ఎల్ఎక్స్. ఆర్ఎక్స్ ఎల్ఎక్స్ అంటే అన్నోన్ వాల్యూస్. ఈ ఆర్ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఆర్ఎక్స్ అనగానే రైట్ ఏంటమ్మా ఫార్ములా? ఆర్ఎక్స్ అనగానే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి, 2000 ఇంటూ 750 బై, ఇక్కడ రెస్ట్ ఎంత ఉందమ్మా? 4000. నేను ఇక్కడ క్లాస్లో కూడా తీసుకుంటే మనం ఇలాంటి క్వశ్చన్ వస్తే R1 R2 R3 R4 నంబరింగ్ ఇచ్చి టైం వేస్ట్ చేయొద్దు, డైరెక్ట్గా రిజల్ట్ ఏదైతే ఫార్ములా ఉందో దాంతో ఆన్సర్ సాల్వ్ చేస్తే ఈజీగా ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇది సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? 375 ఓం వస్తుంది. ఇది ఒక ఆన్సర్ ఆర్ఎక్స్ అనేది. మీరు ఇక్కడే ఆపేసి ఇది రాగానే ఆపేసి కూడా మీరు ఆప్షన్ చెక్ చేయొచ్చమ్మా. 75 ఓం రాంగ్, 75 ఓం రాంగ్, 37.5 రాంగ్, ఒకటే ఒక ఆప్షన్ ఉంది 375 ఓం చేసేయచ్చు. కానీ మీకు కాన్సెప్ట్ రావడానికి ఎల్ఎక్స్ కూడా చూపిస్తున్నాను. ఎల్ఎక్స్ అంటే ఏంటి ఫార్ములా? R2 R3 C4, 750 ఇంటూ 2000, 750 ఇంటూ 2000 అండ్ సి ఎంతమ్మా? 0.05, 0.05 ఇంటూ 10⁻⁻6. దీన్ని మీరు సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చే వాల్యూ 75 మిల్లీ హెన్రీ. 375 ఓం, 75 మిల్లీ హెన్రీ. సో ఇదే ఆన్సర్. క్లియర్? ఇదా బ్రిడ్జ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్, రైట్. నెక్స్ట్, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అని కూడా తీసుకుంటాము క్లాస్లో మనము. మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పవర్లో 2 వాట్ మీటర్ మెథడ్ మీద క్వశ్చన్. 2 వాట్ మీటర్ మెథడ్లో డెఫినెట్గా క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందని క్లాస్లో కూడా చెప్తాం కదా, అదే బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఏంటి అంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు measuring power in 3-phase balanced circuit by 2 watt meter method. He is asking which of the following statements are correct. He has given 3 statements, check it. 2 watt meters read equal power. What does it mean? W1 is equal to W2. In class we see 5 points. After taking the 2 watt meter method, 5 conditions will be there. On those 5 conditions only the question is given. If the load power factor angle is 0, what does it mean? Power factor is equal to 1. Sir, W1 is equal to W2. Yes, power factor is 1. First statement is correct. Okay. Second one, 1 watt meter reading is negative, means either W2 negative or W1 negative. If the load power factor angle is greater than anagane cos phi is less than 0.5. Yes, ఈ statement కూడా correct. అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ కరెక్ట్, సెకండ్ కూడా కరెక్ట్. ఓన్లీ 1 వాట్ మీటర్ రీడ్స్ టోటల్ పవర్ ఇఫ్ లోడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ ఈజ్ 30. నో, 30 degrees కనుక పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ ఉంటే టోటల్ పవర్ 1 వాట్ మీటర్ రీడ్ చేస్తుందా? లేదు, రాంగ్. సో దేర్ ఫోర్ 1 and 2 కరెక్ట్. ఎక్కడ ఉన్నాయి 1 and 2? రైట్, దిస్ 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్. క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద మెజర్మెంట్ సబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ బై అదర్ ఫ్యాకల్టీ. థ్యాంక్ యూ.
So students, let's discuss the questions related to signals and systems. So as far as signals and systems is concerned, there is no ambiguity. So whatever solutions they gave, they are all correct. So let's look at this question. Ee question lo x of t equal to 3 cos square 250 pi t ani ichi, what's the maximum value of the t? So to recover from the sampled signal antunnadu. This is a very standard question. In fact, this was asked in your previous examination. Okkasari electrical lo, so din previous examination questions ganaka teeste ee question untundi. Idi manam class lo kuda solve chesina question. Kalante notes check cheskondi meeru. So em cheyali ante first sampling theorem prakaram, so the sampling frequency is at least, that is it is greater than or equal to 2 FM. ఈ కండిషన్ కనుక వాడితే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో శాంప్లింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఇలా కూడా రాయొచ్చు, 1/TS అని కూడా రాసుకోవచ్చు. సో 1/TS ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 FM. సో యూ కెన్ రీఅరేంజ్. సో ఇఫ్ యూ రీఅరేంజ్ యూ గెట్ TS లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1/2 FM అని వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం FM కనుక్కోవాలి. అక్కడ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఉంది, కాస్ స్క్వేర్ తీటాని 1 + cos 2 θ / 2 అని రాసుకోవచ్చు. అలా కనుక రాస్తే x ఆఫ్ t ఏమవుతుంది అంటే 3/2 అండ్ దెన్ 1 + cos 2 θ అంటే cos 500 pi t అవుతుంది. సో ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అంటే 500 పై, కానీ అది రేడియన్ పర్ సెకండ్లో, మనకు కావాల్సింది హర్ట్స్లో. సో FM ఇస్ 500 pi / 2 విచ్ ఇస్ 250 హర్ట్స్. ఈ 250 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. TS ఇస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1/2 × 250. సో విచ్ ఇస్ లైక్ 1/2 × 250 is 1/500. So you will get a relation like is less than or equal to 1/500, which can also be written as 2/1000. So which is TS is less than or equal to 2 milliseconds. So the maximum sampling time possible is 2 milliseconds. That's the answer. ఈ ప్రాబ్లం మనం క్లాస్లో కూడా చేసింది. ఇది ఒక్కటి ఉన్న అన్ని క్వశ్చన్స్లో కొంచెం ట్రికీగా అనిపించిన క్వశ్చన్ ఇదే. అంత స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా అయితే ఇవ్వలేదు. x ఆఫ్ n ఒక సీక్వెన్స్ ఇచ్చాడు, h ఆఫ్ n అని ఒక సీక్వెన్స్ ఇచ్చి ఈ రెండింటిని కన్వాల్వ్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది అని అడిగాడు. ఇవేమైనా స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఈ u ఆఫ్ n - 2 ఓకే, కానీ 2n u ఆఫ్ -n - 1 ఈ రెండు కన్వల్యూషన్ కొంచెం ట్రికీగా ఉంటుంది. సో ఆల్రెడీ మేము సొల్యూషన్స్లో ఒక డీటెయిల్డ్ సొల్యూషన్ అప్రోచ్ అయితే ఇచ్చాము. ఎగ్జామ్లో ఇలా కూడా చేసే అవకాశం ఉంది. సో వాట్ ఈస్ y ఆఫ్ n స్టూడెంట్స్? ఇట్ ఈస్ x ఆఫ్ n కన్వల్యూషన్ విత్ h ఆఫ్ n. ఇలాంటి వెరిఫికేషన్ కూడా చేయొచ్చు మీరు. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సమ్మేషన్ k ఫ్రమ్ -∞ to ∞. ఇట్ ఈస్ x ఆఫ్ k h of n minus k. సో ఏం చేద్దామంటే ది అవుట్పుట్ ఎట్ n ఈక్వల్ టు 0 కనుక్కుందాం, వెరిఫై చేసేద్దాం. వాట్ ఈస్ ది అవుట్పుట్ ఎట్ n ఈక్వల్ టు 0? సో దిస్ ఇస్ సమ్మేషన్ k ఫ్రమ్ -∞ to ∞. ఇట్ ఈస్ x ఆఫ్ k h ఆఫ్ n 0 పెట్టడం వల్ల -k. x ఆఫ్ k h ఆఫ్ -k వేవ్ ఫార్మ్స్ని డ్రా చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ x ఆఫ్ k. సో మీ అందరికీ తెలుసు u ఆఫ్ -n - 1 ఎలా డ్రా చేయాలో. సో ఇట్స్ అ సీక్వెన్స్ విచ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ -∞, ఇట్ ఈస్ అప్ టు -1. సో లెట్స్ దిస్ ఇస్ -1 -2. ఇది ఒక్కటే కొంచెం లెంతీగా ఉందనిపించింది నాకు. n -1 పెడితే 1/2 వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ 1/2. n -2 పెడితే 1/4 వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ 1/4 అండ్ సో ఆన్. దిస్ ఇస్ 1/8. వాట్ ఈస్ దిస్? లెట్ us మార్క్ దిస్ యాజ్ x ఆఫ్ k. అలానే h ఆఫ్ k కూడా మార్క్ చేసుకుందాం. h ఆఫ్ k ఇస్ నథింగ్ బట్ u ఆఫ్ n - 2. సో దిస్ ఇస్ 2, 3, 4 and so on. This is h of k students. I need h of -k. h of -k will be something like this. This is -2, -3, -4 and so on. Now what I need is x of k into h of k. రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి. దేన్ని? x of k ని అలానే h of -k ని మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? -1 దగ్గర మనం మల్టిప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ 1/4 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది, ఆ రెండు మల్టిప్లై అవుతాయి. 1/8 1 మల్టిప్లై అవుతాయి. నెక్స్ట్ 1/16 1 మల్టిప్లై అవుతుంది. సో ఏమవుతుంది? మనకి ఇలా ఒక సిరీస్ అయితే వస్తుంది చూడండి. 1/4 × 1. ఓకే, దిస్ ఇస్ 1/4 ప్లస్ 1/8 × 1 ప్లస్ 1/16 × 1 ప్లస్ సో ఆన్. దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే దిస్ ఇస్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్ టర్మ్స్ ఇన్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్. సో దిస్ ఇస్ 1/4 సో ఫస్ట్ టర్మ్ ఇస్ 1/4, ద కామన్ రేషియో ఇస్ 1/2. సో 1 - 1/2. ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ లైక్ 1/2. y ఆఫ్ 0 ఎంత అంటే 1/2. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో n ఈక్వల్ టు 0 పెడితే ఏమవుతుంది? ఈ ఆప్షన్ మ్యాచ్ అవుతుంది, మిగతా ఏ ఆప్షన్స్ కూడా మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ఈక్వల్ టు 0 పెడదాం ఆప్షన్ బిలో. సో 2 పవర్ -1 u ఆఫ్ 0 పెడితే u ఆఫ్ 1 1a ప్లస్, సో ఇది 0. సో 2 పవర్ -1 ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/2. ఇంకేదైనా ఆప్షన్స్లో కనుక మీరు పెడితే మీకు 1/2 కాకుండా ఇంకేదో వాల్యూ వస్తుంది. ఇది ఒక్కటి మాత్రం కొంచెం ట్రికీగా ఉంది. దీన్ని మేము ఇంకొక వేలో కూడా సాల్వ్ చేసి మేము మీకు సొల్యూషన్స్గా అప్లోడ్ చేయబోతున్నాము. ఇది ఇంపల్స్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీ.
సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఇంపల్స్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీ. స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ ఏం చెప్తోంది అంటే, సో ఇంటిగ్రల్ లెట్స్ సే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ, లెట్స్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ, nth డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఇంపల్స్ ఉంది ఇక్కడ. సో యూజువల్గా మనం జస్ట్ ఇంపల్స్ తీసుకుంటాం, కానీ ఇక్కడ nth డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఇంపల్స్ పెట్టాడు. సో దానికోసం ఈ ఫార్ములా ఏంటంటే -1 హోల్ పవర్ n ఇంటూ ద nth డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ వేర్ టీ ఈస్ రీప్లేస్డ్ విత్ టీ నాట్. సో ఇక్కడ రెండు డాట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సెకండ్ డెరివేటివ్. చాలామంది స్టూడెంట్స్ చూసుంటారు, వీళ్ళు డైరెక్ట్గా షిఫ్టింగ్ లేదా శాంప్లింగ్ ప్రాపర్టీ అనుకుని ఉంటారు, కానీ ఇక్కడ డెరివేటివ్ ఉంది. నాకు దీనికి సంబంధించిన సెకండ్ డెరివేటివ్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ, టీ క్యూబ్ ప్లస్ 6t స్క్వేర్ ప్లస్ 2t ప్లస్ సైన్ పై టీ కదా, సెకండ్ డెరివేటివ్ కనుక్కుందాం. సో వాట్స్ ద ఫస్ట్ డెరివేటివ్ స్టూడెంట్స్? ఇట్ ఈస్ 3t స్క్వేర్ ప్లస్ 12t ప్లస్ 2 ప్లస్ పై కాస్ పై టీ. సెకండ్ డెరివేటివ్ కావాలి. సో x డబల్ డాష్ ఆఫ్ t ఇస్ 6t ప్లస్ 12 ప్లస్ 0 మైనస్ పై స్క్వేర్ సైన్ పై టీ. ఎక్కడ t ఈక్వల్ టు 2 దగ్గర t ఈక్వల్ టు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు సైన్ 2 పై పోయింది, దిస్ ఇస్ గాన్. సో వెన్ యూ పుట్ 2, 6 ఇంటూ 2, 6 ఇంటూ 2 ఇస్ 12, 12 ప్లస్ 12 ఇస్ 24. ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది అంటే 24 -1 హోల్ పవర్ 2 కదా, సో అది కూడా పాజిటివే. సో ఇది కనుక సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది అంటే 24. అలాంటి ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఇదైతే ప్రీవియస్ గేట్ క్వశ్చన్ 1 మార్క్. ఇది కూడా మనం క్లాస్ రూమ్లో సాల్వ్ చేసాము. గేట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అని చెప్పాను, దానికి ఇదే ఎగ్జాంపుల్. సో ఏమంటున్నాడు, ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఎంత ఇచ్చాడు, 2 ఇంటూ రూట్ టీ బై పై. దీన్ని కనుక డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. రూట్ టీ డెరివేటివ్ ఎంత అంటే 1/2 రూట్ టీ. ఓకే, సో డిఫరెన్షియేట్ చేయండి ఎఫ్ ఆఫ్ టీని. This is something like 2/root pi. Root t derivative 1/2 root t. ఇది క్యాన్సిల్, 2 క్యాన్సిల్. ఏం మిగిలింది అంటే 1/root pi t మిగిలింది. ఈ 1/root pi t నే g ఆఫ్ t అంటున్నాడు. అంటే క్లియర్గా ఒక రిలేషన్ అనేది మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం. ఏంటి ఆ రిలేషన్ అంటే, ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఇస్ నథింగ్ బట్ g ఆఫ్ t. ఇప్పుడు లాప్లాస్ అప్లై చేస్తే దిస్ విల్ బి లైక్ s ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ s ఈక్వల్ టు g ఆఫ్ s. సో అడుగుతుంది g ఆఫ్ s. ఎఫ్ ఆఫ్ s ఇచ్చాడు s పవర్ -3/2 అని. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ s ఇంటూ s పవర్ -3/2 ఈక్వల్ టు g ఆఫ్ s. s పవర్ 1, ఇక్కడేమో s పవర్ -3/2. 1 -3/2 ఎంత అంటే -1/2. s పవర్ -1/2 ఇస్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇది ఒక స్టాండర్డ్ Z ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఇవి కూడా మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసిందే. సో ఏం చేద్దాం దీన్ని? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ చెప్తాను. a పవర్ n u ఆఫ్ n Z ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎంత అంటే ఇట్ ఇస్ z బై z మైనస్ a. దీనే మనం ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, 1/1 మైనస్ a z పవర్ -1గా రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.2 హోల్ పవర్ n u ఆఫ్ n Z ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏమవుతుంది అంటే 1/1 మైనస్ 0.2 Z పవర్ -1 అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ అడిషనల్గా 5 కూడా ఉంది కదా, సో 5 మల్టిప్లై చేయాలి రెండు సైడ్స్. సో 5 ఇంటూ 0.2 హోల్ పవర్ n u ఆఫ్ n Z ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏంటి అంటే 5/1 మైనస్ 0.2 Z పవర్ -1. సో దీని ఇన్వర్స్ ఏంటి అంటే 5 ఇంటూ 0.2 హోల్ పవర్ n u ఆఫ్ n. సో మనం n వాడడం, వాళ్ళు kలో ఇచ్చారు ఆన్సర్. సో ఇట్ ఇస్ 5 ఇంటూ 0.2 హోల్ పవర్ k ఫర్ k గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ ఇది కూడా మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసిందే. మీకు ఫోరియర్ సిరీస్లోంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఎంతవరకు చదవాలో కూడా క్లియర్గా మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇది ఒక ఫోరియర్ సిరీస్ రిప్రజెంటేషన్ అంట. ఇట్ క్యాన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ఫోరియర్ సిరీస్ ఇఫ్ శాంప్లింగ్ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ ఇట్స్ యాంప్లిట్యూడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఇస్ డిస్క్రీట్. అసలు ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా శాంప్లింగ్ కండిషన్స్, మనం డిరిచ్లెట్ కండిషన్స్ కనుక చూస్తే అసలు శాంప్లింగ్ థియరం అలా అనే కాన్సెప్టే రాదు. సో ఈ ఆప్షన్ ఏ తీసేయండి. ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్, ఇక్కడ ఒక ప్రింట్ మిస్టేక్ పడింది. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ టీ అంట, అంటే ఆడ్ సిగ్నల్ అంట విత్ రొటేషనల్ సిమెట్రీ. రొటేషనల్ సిమెట్రీ ఇంకొక పేరు ఏంటి అంటే హాఫ్ వేవ్ సిమెట్రీ. ఇచ్చిన సిగ్నల్ ఆడ్ అండ్ హాఫ్ వేవ్ సిమెట్రీ అంట. ఆడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హాఫ్ వేవ్, రెండు ప్రాపర్టీస్ కలిగి ఉన్నాయి. ఏం అడుగుతున్నారు? సో ద ఫోరియర్ సిరీస్ కంటైన్స్ ఓన్లీ ఆడ్ సైన్ టర్మ్స్ అంట. ఎప్పుడైతే ఆడ్ అన్నామో డీసీ వాల్యూ 0, కొసైన్ టర్మ్స్ ఉండవు. హాఫ్ వేవ్ సిమెట్రిక్ అంటే ఆడ్ హార్మోనిక్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, అంటే సైన్ టర్మ్స్ అండ్ ఆడ్ హార్మోనిక్స్ ఉంటాయి. ఎస్, ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను, రొటేషనల్ సిమెట్రీ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ హాఫ్ వేవ్ సిమెట్రీ. నెక్స్ట్, ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ టీ. దట్ మీన్స్ ద థర్డ్ ప్రాపర్టీ, ద ఫంక్షన్ హీ హాస్ టేకెన్ ఇస్ ఈవెన్, అండ్ ఇది హాఫ్ వేవ్ సిమెట్రీకి కండిషన్. ఇక్కడేమో సెంటెన్స్ ఫామ్లో ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఫామ్లో ఇచ్చాడు. సో థర్డ్ కేసులో ఏంటంటే ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఈవెన్ అండ్ హాఫ్ వేవ్ సిమెట్రీ. దిస్ ఇస్ ఈవెన్
ప్లస్ హాఫ్ వేవ్ సిమెట్రీ. సో ఫోరియర్ సిరీస్లో ఏముంటాయి, కంటైన్స్ ఓన్లీ ఆడ్ కొసైన్. ఎప్పుడైతే హాఫ్ వేవ్ సిమెట్రిక్ అన్నారో డీసీ వాల్యూ పోయింది, ఎప్పుడైతే ఈవెన్ అన్నారో అసలు సైన్ టర్మ్సే లేవు. మరి ఇంకేం మిగిలినాయంటే కొసైన్లో ఆడ్ హార్మోనిక్స్ వస్తాయి. ఇది కూడా ట్రూనే. సో దిస్ ఇస్ ట్రూ, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ. ఇంకొకసారి ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. ఫోరియర్ సిరీస్ ఆఫ్ అన్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ హ్యాస్ ఎ కాన్స్టెంట్, కొసైన్ టర్మ్స్ అండ్ కంటిన్యూస్ యాంప్లిట్యూడ్ స్పెక్ట్రా. కాన్స్టెంట్ ఒప్పుకుంటా, కొసైన్ టర్మ్స్ ఒప్పుకుంటా, కానీ మనం ఫోరియర్ సిరీస్ స్పెక్ట్రా కనుక చూస్తే యాంప్లిట్యూడ్ స్పెక్ట్రా డిస్క్రీట్ నేచర్తో ఉంటుంది. ఇది మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాం. ఈ పాయింట్ నేను ఒప్పుకోను. సో దిస్ ఇస్ ఫాల్స్. ఇచ్చిన వాటిలో ఏంటి ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ అంటే 2 and 3. 2 and 3, ఎస్, 2 and 3 ఇస్ ది రైట్ ఆన్సర్. సో ఇవి సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్కి సంబంధించినవి. ఇందులో ఎలాంటి అంబిగ్యూటీ లేదు. ఇంకేమైనా మీకేమైనా అంబిగ్యూటీ అనిపిస్తే చాట్ సెక్షన్లో చెప్పండి, నేను చూస్తాను. ఇప్పటివరకు అయితే యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎలాంటి అంబిగ్యూటీ లేవు. కమ్యూనికేషన్స్కి వద్దాం. కమ్యూనికేషన్స్ నుంచి మనకి 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్. సూపర్ హెటరోడైన్ రిసీవర్ గురించి అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలంట. ఇమేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఏంటి? సో ఎఫ్ఎస్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఐఎఫ్. సో దిస్ ఇస్ ట్యూన్ టు 700 kHz అన్నాడు. ఓకే, ప్లస్ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే 455 ఇచ్చాడు. సో 455 ఇంటూ 2 ఇస్ 910. 910 ప్లస్ 700 ఇస్ 1610 kHz. ఎస్, దిస్ ఇస్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ఇది ఒక నాయిస్ వోల్టేజ్కి సంబంధించింది. నాయిస్ వోల్టేజ్, సో వాట్ వీ నో ఇస్ నాయిస్ వోల్టేజ్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్, స్టూడెంట్స్. సో let's indicate like this: noise voltage is proportional to the square root of the temperature. Temperature double అయితే ఏమవుతుంది? సో స్క్వేర్ రూట్లో 2 into t అనే ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. 2 into root t వచ్చినప్పుడు సో ఇట్ విల్ బి లైక్ √2 into √t. సో ఇట్ ఈస్ నౌ మల్టిప్లైడ్ విత్ √2 టైమ్స్. సో √2 ఎంత అంటే 1.414 టైమ్స్ ద ప్రీవియస్ వాల్యూ. సో ఈ రిలేషన్ తెలియాలి, నాయిస్ వోల్టేజ్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ అని. సో దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ కమ్యూనికేషన్ స్టూడెంట్. చాలా సింపుల్గా అడిగారు. ఈఎంఎఫ్ కొద్దాము. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ నుంచి 3 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఇందులో కూడా ఎలాంటి అంబిగ్యూటీ లేదు. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే 2 identical coaxial circular coils carry the same current but in opposite direction. ఓకే, 2 కాయిల్స్ని ఇమాజిన్ చేసుకుందాం. సో దే ఆర్ క్యారింగ్ ద సేమ్ కరెంట్. ఓకే, సేమ్ కరెంట్ బట్ ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్. సో దీన్ని ఇటువైపు చేస్తే దీన్ని ఇటువైపు పెడదాం. నెక్స్ట్, ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ of the magnetic field at the point on the axis midway between the coils. ఇక్కడ magnitude of the magnetic field అడుగుతున్నాడు. సో క్లియర్గా మనకి ఏమి ఇచ్చాడు అంటే కరెంట్స్ అనేవి సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉన్నాయి, కానీ డైరెక్షన్ మాత్రం ఆపోజిట్ డైరెక్షన్గా ఉంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ కనుక చూస్తే ఇలా ఉంటుంది B1. సో దీనికి సంబంధించిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ B2 అకార్డింగ్ టు ద రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ వైజ్ సేమ్, కానీ కరెంట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అవ్వడం వల్ల ఈ మిడ్ పాయింట్ దగ్గర నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత అంటే 0. చాలా సింపుల్గా అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. సో ఆన్సర్ ఇస్ A. నెక్స్ట్, ఇది మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్. సో అకార్డింగ్ టు ద కన్జర్వేటివ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ వీ హ్యావ్ సో డెల్ క్రాస్ E as 0. సో X should be mapped. X is mapped to P. Next, magnetostatic field. So according to the Ampere's law, we have what we have is we have del cross H equal to J. Alanti option unda ante yes. So Y is mapped to S. ఇక్కడ ఒక ప్రింట్ మిస్టేక్ అనేది మనం చూస్తున్నాం, సిల్లీ ప్రింట్ మిస్టేక్. సో సీక్వెన్స్ ప్రకారం X Y Z రావాలి. ఒరిజినల్ పేపర్లో కూడా Y అనే ఇచ్చాడు. సో వాట్ ఈస్ గాస్ లా ఇన్ పాయింట్ ఫార్మ్? డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ D విల్ బి ఈక్వల్ టు రో V. ఉందా ఎక్కడన్నా? డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ D ఇస్ రో V. ఎస్. సో యాక్చువల్గా Z షుడ్ బి మ్యాప్డ్ టు T. దీన్ని మనం భూతద్దంలో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇదేమి కాన్సెప్చువల్గా మిస్టేక్ కాదు, ఒక ప్రింట్ మిస్టేక్ పడింది. ఇలాంటి ఆప్షన్ ఉందా? X is mapped to P, X is mapped to P, okay. Y is mapped to S, Z is mapped to T. So this is the answer, students. Next, so chala simple question idi. Point charges Q1 1 nanocoulomb, Q2 2 nanocoulomb are at a distance apart. Which of the following statements is incorrect? ఒక్కసారి మనం ఫోర్స్ యాక్టింగ్ బిట్వీన్ ద 2 చార్జెస్ కనుక చూస్తే మనకి చాలా సింపుల్గా ఆన్సర్ వస్తుంది. ఈ క్వశ్చన్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్ అన్నాడు. ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే సరిపోతుంది. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ బిట్వీన్ ద 2 చార్జెస్? ఇట్ ఈస్ 1/4πε Q1
Q2 by R square. ఒకవేళ magnitude కనుక తీస్తే ఇదే దాని magnitude అవుతుంది 1/4 epsilon Q1 Q2 by R square. ఏం చెప్తున్నాడు అంటే as the distance between them decreases, so R తగ్గితే ఏమవ్వాలి, ద ఫోర్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ లీనియర్లీ అంట. ఇక్కడ మనం కనుక రిలేషన్ కనుక చూస్తే ఎఫ్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది. లీనియర్ ప్రపోర్షనల్ ఎక్కడా లేదు, క్వాడ్రాటిక్ నేచర్లో దాని రిలేషన్ ఉంది. సో ఇదే ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్, ఇదే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కూడా. మిగతావన్నీ కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్సే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఫోర్స్ ఆన్ Q2 ఇస్ అలాంగ్ ద లైన్ జాయినింగ్ దెమ్. సో ఈ రెండు ఛార్జెస్ మధ్యలో ఉన్న ఫోర్స్ ఆ డైరెక్షన్ చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే ఆ రెండు పాయింట్స్ని ఒక స్ట్రైట్ లైన్తో కనుక జాయిన్ చేస్తే ఆ డైరెక్షన్లోనే ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవ్వాలి. మిగతా స్టేట్మెంట్స్ కూడా ద ఫోర్స్ ఆన్ Q1 ఇస్ రిపల్సివ్ అంటున్నాడు, ద ఫోర్స్ ఆన్ Q2, మిగతా అన్నీ కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్సే. సో ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అలా ఏంటి అంటే ఆప్షన్ సి. అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి కూడా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో దీనిలో కూడా ఎలాంటి అంబిగ్యూటీ లేదు. సో ఒక ఆప్ యాంప్ ఇచ్చాడు, దానికి ఒక డయోడ్ కూడా ఇలా కనెక్ట్ చేశాడు. సో ఈ ఎంటైర్ సర్క్యూట్ ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్. సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సో ఇది గ్రౌండ్ అయి ఉంది. సో ఇక్కడ 0 volts, ఇక్కడ కూడా 0 volts అని అజ్యూమ్ చేసుకుందాం. లెట్స్ సే ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద డయోడ్, లెట్స్ మార్క్ దిస్ యాజ్ VD స్టూడెంట్స్. సో ఇక్కడ ఎలాంటి కరెంట్ వెళ్ళదు. సో యు నో ఐడియల్ ఆప్ యాంప్. సో వాట్ విల్ బి ద కరెంట్ లైక్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ డయోడ్? So the current, let's indicate that with ID. So ID is nothing but, so it is, for example, what's the current passing like this? So here we have VI and then 0. So we can write this as VI minus 0 by R. So this is nothing but the current passing through the diode. అలానే మనకి డయోడ్కి సంబంధించిన కరెంట్ ఈక్వేషన్ కూడా తెలుసు. సో డయోడ్కి సంబంధించిన కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే ID is nothing but I0 e power VD by neta VT. Now what is ID, students? You can substitute that VI, you can substitute that. It is VI divided by R equal to I0 e power VD by neta VT. ఈ I0 ని ఇక్కడ పంపించి లాగ్ కనుక అప్లై చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో VI by I0 into R is e power VD by neta VT. So let's apply log. If you apply log, you have this VD by neta VT equal to ln VI by I0 into R. Finally, what is VD? VD is neta. So it is neta VT ln VI by I0 into R. సో మనకి VD ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద డయోడ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. ఒకసారి ప్రాపర్గా ఎగ్జామిన్ చేస్తే ది అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ VD. సో ఒక మైనస్ సైన్ వస్తుంది. సరే మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుంటే మనకి ఎలాంటి రిలేషన్ వచ్చింది అంటే V0 is neta VT ln VI by I0 into R. ఇక్కడ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్కి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్కి ఎలాంటి రిలేషన్ ఉంది అంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు లాగ్ ఆఫ్ VI. ఎప్పుడైతే అలాంటి రిలేషన్ ఉంటుందో ఖచ్చితంగా అది లాగరిథమిక్ యాంప్లిఫైయర్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఫార్ ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసిన సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అంటే సిగ్నల్స్, అలానే కమ్యూనికేషన్, ఈఎంఎఫ్, అనలాగ్. దీనికి సంబంధించిన ఎలాంటి అంబిగ్యూటీ లేదు. సో నెక్స్ట్ ఏమైనా కమెంట్స్ ఉన్నాయా మీ సైడ్ నుంచి చూద్దాం. సో ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫ్యాకల్టీ విల్ కంటిన్యూ ద సెషన్. Okay, let us discuss some questions related to general studies and computers.
The study of heavenly bodies is known as. Okay. Okay, which of the following political parties contest in 2024 general elections is not a national level party according to Election Commission of India? మనందరూ తెలిసిందే రీసెంట్గా ఐ మీన్ 3-4 months బ్యాక్ మనకి న్యూస్లో ఉంది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్పెషల్లీ మనకి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అయితే ఉంది అది పంజాబ్లో గెలవడం జరిగింది, గుజరాత్లో కొన్ని సీట్లు గెలిచారు, పంజాబ్లో గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేశారు, గోవాలో కొన్ని సీట్లు గెలవడం జరిగింది. సో ఆప్కి నేషనల్ పార్టీ హోదా వచ్చింది, కొన్ని పార్టీస్కి నేషనల్ పార్టీ హోదా పోయిందనమాట. సో ఆల్రెడీ మనం దాని మీద ప్రత్యేకంగా యూట్యూబ్లో కూడా వీడియో చేయడం జరిగింది, ఈవెన్ అంతకుముందు మనకు కొన్ని వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో నేషనల్ పార్టీ ఉంటుంది, దాంతోపాటు మనకి స్టేట్ లెవెల్ పార్టీ ఉంటుంది, దాంతోపాటు రికగ్నైజ్డ్ పార్టీ ఉంటుందని చెప్పేసి. ఓకేనా, రైట్. సో రీసెంట్గా మనకి అయితే ఆల్ ఇండియా తృణమూల్ కాంగ్రెస్, మనం మామూలుగా మమతా బెనర్జీ గారి పార్టీ టీఎంసీ పార్టీ అంటాం కదా, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, అది నేషనల్ పార్టీ హోదా కోల్పోయిందనమాట. సో 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు, దీనిలో దేనికి హోదా లేదని చెప్పేసి ఆడడం జరిగింది. Okay, the non-cooperation movement which was launched on 5th September 1920 by Mahatma Gandhi was called off on February 1920 in the wake of. ఓకేనా, రైట్. సో నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ అనేది ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వల్ల ఆపేసి అని చెప్పి స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. సో మనకి 1920 అండ్ 20 వరకు నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ జరిగింది. మామూలు ఇది మోడర్న్ హిస్టరీ క్వశ్చన్ సంబంధించింది. సో టీఏ జెన్కో సంబంధించి మామూలు ఇక్కడ మనకి ఇండియన్ హిస్టరీ సిలబస్ అయితే ఎక్కడేమి ఇవ్వలేదు. సో యూజువల్గా జనరల్ అవేర్నెస్ ఇచ్చాడు, మేబీ దాన్ పాయింట్ ఆఫ్ అడిగాడేమో. ఎవరైతే యూజువల్గా డిఫరెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతూ జనరల్ స్టడీస్ ప్రిపేర్ అయ్యారో ఫర్ దెమ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఈజీ క్వశ్చన్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా, రైట్. సో 1920లో గాంధీ గారు నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ ఎందుకంటే 1990లో మనకు కొన్ని ఇన్సిడెంట్ జరిగినాయి, జలియన్ వాలాబాగ్ ఇన్సిడెంట్ అయితేనేమి, రౌలత్ చట్టం అయితేనేమి, చాలా ఇన్సిడెంట్ జరిగాయి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని 1920లో నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. కాకపోతే 1922లో ఫిబ్రవరిలో మనకి ఈ చౌరీ చౌరా అనే గ్రామంలో సో ఇష్యూ జరిగింది. ఆ ఇష్యూ జరిగినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఆ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్కి నిప్పుబెట్టారు, కొంతమంది పోలీసులు సజీవ దహనం చేయడం జరిగింది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఆ ఇన్సిడెంట్ బేస్ చేసుకొని గాంధీ గారు నేను వైలెన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయను, ఇలాంటి ఉద్యమం వద్దని చెప్పేసి ఈ చౌరీ చౌరా ఇన్సిడెంట్ని బేస్ చేసుకొని గాంధీ గారు నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ని సస్పెన్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటంటే సో వాజ్ కాల్డ్ ఆఫ్, ఎందుకని చెప్పేసి కాల్డ్ ఆఫ్ చేసిన అడిగారు. సో చౌరీ చౌరా ఇన్సిడెంట్ ద్వారానే కాల్ ఆఫ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ ఖిలాఫత్ మూమెంట్, జలియన్ వాలాబాగ్ మాస్కర్, రౌలత్ యాక్ట్ అనేది నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ జరగడానికి అంటే గాంధీ గారు నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ ఎందుకు లాంచ్ చేశారంటే 1990లో ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగాయి కాబట్టి గాంధీ గారు లాంచ్ చేయడం జరిగింది. అది తర్వాత సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ ఈజ్ ఎ కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ కాంపౌండ్. ఓకే, ఇది అందరికీ కామన్గా మనకు తెలిసిందే, నథింగ్ బట్ కాల్డ్ ద బేకింగ్ సోడా. ఓకే, హూ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ తెలంగాణ పోయిట్రీ. ఇక్కడ చాలామంది కన్ఫ్యూజన్ అవ్వడం జరిగింది, ఇది కాళోజీ నారాయణరావు కాదు పోతున్నాయని చెప్పేసి. అయితే ఇక్కడ ఎగ్జామినర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఆలోచిస్తాం ఎప్పుడైనా, అలా అని చెప్పేసి అతను తప్పించినా నేను సపోర్ట్ చేయాలని కాదు. సో ఇక్కడ తెలంగాణ పోయిట్రీ అని ఇవ్వడం జరిగింది. యూజువల్గా తెలుగు అంటేనేమో మనకి ఈ బొమ్మర పోతన గారు ఎవరుతున్నారో బొమ్మర పోతన గారు, అంతమంది మనకి పాలకుల సోమనాథుడు, ఇలా గొప్ప వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మనకి. సో తెలంగాణ పోయిట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ అడిగారు కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో సో కాళోజీ నారాయణరావు గారు. ఓకే, కాకపోతే కొంచెం క్వశ్చన్ క్లారిటీగా ఇచ్చి ఉండాల్సింది. యాక్చువల్గా అయితే క్వశ్చన్ చాలా క్లారిటీగా మనకి ఇచ్చి ఉండాల్సింది, ఒక పీరియడ్ కానీ లేకపోతే లాంగ్వేజ్ కానీ లేకపోతే మోడర్న్ కానీ తెలంగాణ డైలెక్ట్ అని కానీ క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉండాల్సింది. అలా ఏం మెన్షన్ చేయకుండా మమ్మల్ని తెలంగాణ పోయిటరీ అన్నాడు అక్కడ. సో తెలంగాణ మాండలికం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుంటాడేమో అని అనుకుంటే ఇక్కడ మన కాళోజీ నారాయణరావు ఆప్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది కానీ బట్ క్వశ్చన్ ఇలా అయితే ఫ్రేమ్ చేసి ఉండాల్సింది కాదు. హూ వాజ్ ద ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ లైబ్రరీ మూవ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా. ఒక ఈ ఓవరాల్గా ఇండియా పాయింట్ ఆఫ్ వెళ్ళడం జరిగింది. సో తెలంగాణలో అయితే మనకి గ్రంథాల ఉద్యమం జరిగింది, లైబ్రరీ మూవ్మెంట్ జరిగింది. కొమర్రాజు లక్ష్మణరావు గారు ఉన్నారు. కొమర్రాజు లక్ష్మణరావు గారు మనం మామూలుగా ఫాదర్ ఆఫ్ లైబ్రరీ మూవ్మెంట్ ఇన్ తెలంగాణ రీజన్, తెలుగు రీజన్గా తీసుకుంటాం. సో హూ వాజ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ లైబ్రరీ మూవ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా అడిగాడు. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఈఎంకి వెంకటరామయ్య గారు ఈజ్ ద ఆన్సర్, తెలిసిందే. అయితే దీంట్లో మనకి ఇంకో 3 పేరు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. గాడిచర్ల సర్వోత్తమరావు గారు,
ఈ గాడిచర్ హరి సర్వోత్తమ గారు వచ్చేసి మనకి మామూలుగా ఈ ఆంధ్ర కోసం ఫైట్ చేశారు. నంద్యాలలో జరిగిన సభలో ఇక్కడ నుంచి మనం అయితే మనకి ఇప్పుడు రాయలసీమ అని పిలుస్తామో ఒకప్పుడు సీడ్ అని పిలిచేవాళ్ళు, రాయలసీమ అని పిలిస్తే బాగుంటుందని చెప్పి ప్రపోజల్ చేసిందే గాడిచర్ల హరి సర్వోత్తమరావు గారు. అలాగే వెల్దుర్తి మాణిక్యరావు గారు అంటారు, ఆయనే మన తెలుగు కోసం చాలా పుస్తకాలు రచించకుండా జరిగింది. సో లిటరేచర్ అని చెప్పవచ్చు ఇది అది. ద హిస్టారికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ భువనగిరి ఫోర్ట్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్. భువనగిరి ఫోర్ట్ మన ఎగ్జామ్ ముందు రోజు వీడియో కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. బట్ అందరికీ తెలిసిందే భువనగిరి ఫోర్ట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఒక మోనోలిథిక్ స్టోన్ ఉంటుంది, ఒక పెద్ద మోనోలిథిక్ సింగిల్ స్టోన్ ఉంటుంది అనమాట. సో భువనగిరి ఫోర్ట్ అనేది యాక్చువల్గా సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జా, కేవ్ కార్వింగ్సా ఇలా అడిగాడు. అందరికి తెలిసిందే హిల్ టాప్ లొకేషన్ అని చెప్పేసి అందరికి తెలిసిందే. ఫోర్టు హిల్ మీద కట్టారు కాబట్టి సింపుల్ క్వశ్చన్. పెంబర్తి లొకేట్ ఇన్ తెలంగాణ ఈజ్ వెల్ నోన్ ఫర్ విచ్ ఫాలోయింగ్. దిస్ వన్ ఆఫ్ ది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. జిఏ ట్యాగ్స్ గురించి ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాడు. సో మనం కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం, తెలిసిందే ఇది. సో పెంబర్తి అనేది దేనికి సంబంధించిందండి, మెటల్ క్రాఫ్ట్కి సంబంధించింది. పెంబర్తి మెటల్ క్రాఫ్ట్కి సంబంధించింది. ఓకే, అండ్ సమ్ కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్స్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఐకాన్స్ విత్ దర్ మీనింగ్ విత్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మనం రోజు పాటు మామూలుగా ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, అందరికీ తెలిసిందే. ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి సింబల్స్ వస్తాయనేది. దీంట్లో మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు, కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. ఇక్కడ ఐ ఇచ్చాడు కదా, మనకి ఐ ఎప్పుడు వస్తే మామూలుగా ఇన్ఫర్మేషన్, ఐ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఆర్తో వచ్చేసి 2 మ్యాచ్ అక్కడ ఉంది, ఆర్ ఇక్కడ 4 ఉంది, ఆర్ 3 ఉంది, ఆర్ 1 ఉంది, 2 ఉంది. దీస్ ఆర్ రైట్ ఆన్సర్. బట్ ఒకసారి కనుక చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ సింబల్ ఉంది, ఎక్స్ సింబల్ ఎప్పుడు వస్తే చెప్పిన మనకి ఎర్రర్ వస్తాయి కదా, ఎక్స్ సింబల్ వచ్చేది. తర్వాత ఇది వచ్చేసి మనకి ఎప్పుడు వస్తే వార్నింగ్, ఇదంతా ఈ సింబల్ వచ్చేసి మనకి వార్నింగ్, అందరికి తెలిసిందే. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ మస్ట్ బిగిన్స్ విత్. మామూలుగా మనం ఎక్సెల్ షీట్లో అందరికి తెలిసింది, ఎక్సెల్ షీట్లో ఏదైనా సమ్ చేయాలనుకోండి, ఈక్వల్తో స్టార్ట్ చేస్తే సమ్ అని పెడతాం. సమ్ అని పెట్టేసి C1 నుంచి C2 వరకు అని, లేకపోతే ఇక్కడ ఈక్వల్ తీసుకుని మనం ఏం రాస్తాం, యావరేజ్ అని రాస్తాం. అందరికి తెలిసిందే. ఎక్సెల్ ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా దేంతో స్టార్ట్ అవుతాయి, మనకి ఈక్వల్తో కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. రీసెంట్గా మనకి మనం మార్క్ టెస్ట్ పెట్టాం, మార్క్ టెస్ట్ కూడా ఈ క్వశ్చన్ సార్ ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది, మీకు అందరికి తెలుసు. అంటే సేమ్ ఇలాగే మన ఎక్సెల్ ఫార్ములా దేంతో స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పి మనం మార్క్ టెస్ట్లో పెట్టడం జరిగింది. క్వశ్చన్ కూడా యాస్టేజ్ రావడం జరిగింది. ఎక్సెల్ ఏ ఫార్ములా దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఈక్వల్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఆల్ట్ ఆర్ కాల్డ్. కంట్రోల్ ఆల్ట్ షిఫ్ట్ ఆర్ కాల్డ్, వీటిని ఏమని పిలుస్తారని అడిగాడు. మన కీబోర్డ్ మీద అవగాహన అందరికీ తెలిసిందే మనకి. ఆల్ఫా న్యూమరిక్ అయితే కష్టంగా కాదు, ఏబిసిడి ఉంటాయి కదా, ఏబిసిడి ఉంటుంది, దాంతోపాటు ఇక్కడ మనకి 1 to 3 నెంబర్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ మనకి 1 to 3 నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఆల్ఫా న్యూమరిక్ అయితే కాదు. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ కీస్ అయితే కాదు, ఎందుకంటే మనకి పైన F1 2 3 ఉంటుంది, దాన్ని ఫంక్షన్ కీస్ అంటాం. సో ఫంక్షన్ కీస్ కూడా కాదు. మిగిలిన 2 అడ్జస్ట్మెంట్ కీస్, మాడిఫైర్ కీస్ అంటారు. నువ్వు కంట్రోల్తో ఏం అడ్జస్ట్ చేస్తావు చెప్పు, మనీ అడ్జస్ట్ చేస్తావా, కాదు కదా. సో వీటిని ఏమంటారు, మాడిఫై కీస్ అంటారు. మాడిఫై కీస్ ఎందుకంటారు చెప్పు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నువ్వు షిఫ్ట్ అనే బటన్ ఉంది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షిఫ్ట్ అనే బటన్ ఉంది, ఇక్కడ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. మాడిఫై కీస్ అని ఎందుకంటారంటే, ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఏ ఉంది, దాన్ని మనం స్మాల్ ఏగా చేరుస్తాం, దేంతో చేరుస్తాం, మనం షిఫ్ట్తో చేస్తాం. అంటే మాడిఫై కీస్ అంటే ఏంటి, ఉన్న కీ యొక్క ఫంక్షన్ని చేంజ్ చేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు షిఫ్ట్ యూజ్ చేసి మనం క్యాపిటల్ నుంచి స్మాల్ కీ, స్మాల్ నుంచి ఇలాగా సింబల్స్ మారుస్తూ ఉంటాం. సో కంట్రోల్ బటన్ కానీ, ఆల్ట్ బటన్ కానీ, షిఫ్ట్ బటన్ కానీ ఒక కీ యొక్క ఫంక్షన్ని మారుస్తుంది. అందుకే వీటిని ఏమని పిలుస్తూ ఉంటే మనం మాడిఫైర్ కీస్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటాం. అది ఓకే. ఏ న్యూ ప్రెజెంటేషన్ ఎంఎస్ పవర్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ బై ఆల్ ద ఫాలోయింగ్ మెథడ్స్ ఎక్సెప్ట్ అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. మన పవర్ పాయింట్లో ఒక కొత్త ఓపెన్ చేయాలనుకోండి ఫైల్ని, ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ కరెక్ట్, ఒక ఆప్షన్ రాంగ్ అని చెప్పాడు ఇక్కడ. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది ఆప్షన్ క్లికింగ్ ఫైల్ ఓపెన్. ఓపెన్ అంటే మనం కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం, దాన్ని ఓపెన్ చేస్తాం. దిస్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ క్లికింగ్ ఫైల్ అండ్ ఓపెన్ అని చెప్పొచ్చు. Okay, so these are the questions related to computers and the general studies. Thank you very much, and other faculty will continue.
Hi students, ఇప్పుడు మనం మెటీరియల్ సైన్స్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ మెటీరియల్ సైన్స్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్? సో ఆర్ ఇన్కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ ద హిస్టెరిసిస్ లూప్ ఆఫ్ హార్డ్ అండ్ సాఫ్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, coercivity of hard material is greater than that of soft material. This is correct statement, dear students. The second statement is hysteresis loop area of hard magnetic material is less than that of soft magnetic material. This is incorrect, dear students. So this will be more than that of soft magnetic material. Hysteresis loop area will be more for hard magnetic material. Okay, then retentivity of hard and soft magnetic materials is always equal. This is also incorrect, dear students. Retentivity of hard magnetic materials will be more than the soft magnetic material. So option D will be correct for this question. Okay, so ikkada chudandi incorrect statement annaru kabatti second and third statements incorrect. Okay, now let us go for the next question. The ceramic material steatite is composed of. So steatite is majorly composed of clay, talc and magnesite. So usual ga manaki around 63.3% silica untundi, tarvata 31 point something manaki magnesite untundi. So therefore option B anedi correct answer for this question. Next question chudam. The increasing order of threshold wavelength of following photoconducting materials is. So gallium arsenide ఇచ్చాడు, INSB ఇండియం, యాంటీమోనైడ్ ఇచ్చాడు, సిలికాన్ అండ్ జర్మేనియం ఇచ్చారు. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఆప్షన్ సి. ఆప్షన్ సి ఎందుకు అంటే మనకి థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంగ్త్ అన్నారు. సో దీనికి 0.86 అరౌండ్ ఉంటుంది. సో గాలియం ఆర్సెనైడ్కి 0.86 మైక్రోమీటర్స్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సిలికాన్కి వచ్చేసి మనకి 1.1 ఉంటుంది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ జర్మేనియం అరౌండ్ 2 ఉంటుంది అండ్ దిస్ వన్ అరౌండ్ 5 ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి డియర్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. సో మెటీరియల్ సైన్స్లో మనకి ఏ క్వశ్చన్లో అంబిగ్విటీ లేదు, ఆల్ ఆర్ ప్రాపర్ క్వశ్చన్స్. దెన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్వశ్చన్స్ కూడా చూద్దాం. The heat conduction in gases is due to option A vibration of molecules, option B movement of free electrons, option C collision of molecules, option D movement of molecules. మనం మాక్ టెస్ట్ సొల్యూషన్స్ చెప్పినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి హీట్ కండక్షన్ ఇన్ గ్యాసెస్ అని అడిగారు. సో గ్యాసెస్ అండ్ లిక్విడ్స్లో మనకి డిఫ్యూజన్ అండ్ కొలిజన్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ వల్ల మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది బై కండక్షన్. వెరాజ్ సాలిడ్స్లో వచ్చేసి మనకి లాటిస్ వైబ్రేషన్ అండ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. సో గ్యాసెస్ అండ్ లిక్విడ్స్లో మనకి కొలిజన్ అండ్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్. ఆప్షన్ సి విల్ బీ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చారమ్మా, చిన్న ప్రాబ్లం. ద రేషియో ఆఫ్ హీట్ ఫ్లో Q1/Q2 ఫ్రమ్ 2 walls ఆఫ్ సేమ్ థిక్నెస్. సో థిక్నెస్ సేమ్ ఇచ్చారు. సో L1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు L2 తీసుకుందాం. హ్యావింగ్ దేర్ థర్మల్ కండక్టివిటీస్ యాజ్ K1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2K2. సో K1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2K2. సో మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫార్ములా బై కండక్షన్ మనకు తెలుసు, -KA ఇంటూ DT బై థిక్నెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ గురించి ఏం మాట్లాడలేదు, ఏరియా పర్పెండిక్యులర్ టు ద హీట్ ఫ్లో డైరెక్షన్ గురించి కూడా ఏం మాట్లాడలేదు. సో థిక్నెస్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి మనకి Q ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు K అని తీసుకుందాం. సో ఫ్రమ్ దిస్ Q1/Q2 this will be equal to K1/K2. So Q1/Q2 is equal to K1/K2. So దీని నుంచి K1 is equal to 2K2 అన్నారు కాబట్టి 2K2/K2. So these two will get cancelled. Answer మనకి 2. So option D will be correct for this question. Option D అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ దీనికి. ఓకే, చిన్న ప్రాబ్లం డియర్ స్టూడెంట్స్, డైరెక్ట్లీ మనం చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లాగరిథమిక్ మీన్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఈజ్ గివెన్ బై LMTD. డైరెక్ట్ ఫార్ములా డియర్ స్టూడెంట్స్. LMTD ఫార్ములా మనము డెల్టా T2 మైనస్ డెల్టా T1 బై ln డెల్టా T2 బై డెల్టా T1 తీసుకోవచ్చు, లేదంటే డెల్టా T1 మైనస్ డెల్టా T2 బై ln
డెల్టా T1 బై డెల్టా T2 తీసుకోవచ్చు. బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. సమ్ టైమ్స్ మనకు క్వశ్చన్స్లో θ1 θ2 అని కూడా ఇస్తారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే θ2 మైనస్ θ1 బై ln θ2 బై θ1 తీసుకోవచ్చు. ఓకే, లేదు అంటే θ1 మైనస్ θ2 బై ln θ1 బై θ2 తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఎలాగైనా ఫార్ములా కన్సిడర్ చేయొచ్చు, రైట్. సో డెల్టా T2 మైనస్ డెల్టా T1 బై ln డెల్టా T2 బై డెల్టా T1. సో ప్యారలల్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్ కావచ్చు, కౌంటర్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే LMTD ఫార్ములా ఇదే. సో మనం ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూద్దాం. డెల్టా T2 మైనస్ డెల్టా T1 బై ln డెల్టా T1 బై డెల్టా T2, ఇది ఇన్కరెక్ట్ డియర్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ డెల్టా T2 మైనస్ డెల్టా T1 బై ln డెల్టా T2 బై డెల్టా T1. సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్, ఎందుకంటే ఈ రెండు ఆప్షన్స్లో ln ఇవ్వలేదు. ఓకే, సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇవి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్వశ్చన్స్ డియర్ స్టూడెంట్స్. నౌ థర్మోడైనమిక్స్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. సో థర్మోడైనమిక్స్లో 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, హీట్ ఎడిషన్ డ్యూరింగ్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్. సో కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్లో హీట్ ఎడిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇది స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ డియర్ స్టూడెంట్స్, చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ అవుతుంది. ఎలా అవుతుంది అంటే మనకి H ఈజ్ ఈక్వల్ టు U ప్లస్ PV. సో ఇదొక ఫార్ములా ఉంటుంది. సో H ఈజ్ ఈక్వల్ టు U ప్లస్ PV. దెన్ మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ప్లస్ వర్క్ డన్. సో ఈ ఫార్ములా తీసుకోవచ్చు. Q1 to 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ప్లస్ వర్క్ డన్ డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్. సో కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్లో చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా MCV T2 మైనస్ T1, రైట్. వర్క్ డన్కి వచ్చేసి ఫార్ములా మనకి కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్లో వర్క్ డన్కి ఫార్ములా వచ్చేసి P ఇంటూ V2 మైనస్ V1. లేదు అంటే ఇదే ఫార్ములాని మనం MRT2 మైనస్ T1 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. MRT2 మైనస్ T1 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. సో దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు M ఇంటూ T2 మైనస్ T1 నేను కామన్ తీసాను అనుకోండి, ఇక్కడ CV ప్లస్ R వస్తుంది. CV ప్లస్ R. సో మనకి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యారెక్టరిస్టిక్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. సో దాని నుంచి మనకి CP ఈజ్ ఈక్వల్ టు R ప్లస్ CV అవుతుంది. సో ఈ ప్లేస్లో మనం CP సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి, MCP T2 మైనస్ T1. MCP T2 మైనస్ T1. చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీకి ఫార్ములా H2 మైనస్ H1. చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీకి ఎప్పుడైనా ఫార్ములా MCP T2 మైనస్ T1. సో వెన్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ సెన్సిబుల్ హీట్స్, సో H2 మైనస్ H1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు MCP T2 మైనస్ T1. H అనేది ఎంథాల్పీని ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో డ్యూరింగ్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ. అదే మనకి కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీకి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి డియర్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ థర్మోడైనమిక్ సైకిల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్స్. సో స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్స్లో మనం యూజువల్గా యూజ్ చేసేది ర్యాంకిన్ సైకిల్. సో ర్యాంకిన్ సైకిల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్స్. ఆటో సైకిల్ అనేది మనం పెట్రోల్ ఇంజన్స్కి యూజ్ చేస్తాం. సో ఆటో సైకిల్ ఈజ్ ద ఐడియల్ సైకిల్ ఫర్ పెట్రోల్ ఇంజన్స్. దెన్ డీజిల్ సైకిల్ వచ్చేసి డీజిల్ ఇంజిన్. అండ్ ఎరిక్సన్ సైకిల్ వచ్చేసి ఇది ఐడియల్ సైకిల్. మనకి 3 ఐడియల్ సైకిల్స్ ఉంటాయి డియర్ స్టూడెంట్స్, స్టిర్లింగ్, ఎరిక్సన్, కార్నాట్. 3 ఐడియల్ సైకిల్స్ అనమాట మనకి. మిగతావన్నీ వర్కింగ్ సైకిల్స్లో ఐడియల్ సైకిల్స్. ఓకే, సో ర్యాంకిన్ సైకిల్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద థర్మోడైనమిక్ సైకిల్ యూజ్డ్ ఇన్ ద పవర్ ప్లాంట్స్. సో ఇవి థర్మోడైనమిక్స్ క్వశ్చన్స్ డియర్ స్టూడెంట్స్. సో నెక్స్ట్ ఫ్యాకల్టీ విల్ కంటిన్యూ ద అదర్ సబ్జెక్ట్స్.
To the session. In this session I will be discussing the questions which were asked in GENCO examination. The subjects I am going to take up is machines and power system. Okay, let us have a look at machines question. So the question, the first question here it is given as a 250 volts DC shunt motor takes a current of 41 amperes and runs at 800 rpm on full load. Okay, the armature and field resistances are 0.2 ohms and 250 ohms respectively. During the stalling of motor, a resistance of 2 ohms is placed in series with the armature. Then the ratio of stalling torque to full load torque. The ratio of stalling torque to full load torque. This is of same gate model, or even it is asked in ESE also. Stalling means you have to bring the motor to 0 speed. Okay. So if you want to bring the motor to 0 speed, we know that back EMF is proportional to speed. If the speed is going to be 0, the back EMF is also going to be 0, right. He is asking torque. So when it comes to shunt motor is a constant flux motor. So I can say that the torque is proportional to armature current. So we need to calculate stalling torque to full load torque. So I can write it as stalling current to full load current. The ratio will be like this. He has given the full load current. The motor is taking a current of 41 amperes. It is a line current, it is not actually the armature current, right. So the armature current will be what? The armature current is equals to line current minus shunt field current. Line current he has given it as 41 amperes, and if you calculate shunt field current, you see the shunt field resistance is 250 and the applied voltage to the motor is also 250. 250 divided by 250, the shunt field current is going to be 1 ampere. So if you subtract, you will get the shunt armature current is going to be armature current under full load condition as 40 amperes. Now you need to calculate the stalling current. Okay. So if you look at the armature circuit path, it is an external resistance you need to place, that is he is placing around 2 ohms in series with the armature. The armature resistance he has mentioned it as around 0.2 ohms. Okay. The back EMF during stalling it is going to be 0 volts. Now so the voltage applied to the motor is 250. So now the current drawn by the motor during stalling is going to be the armature current during stalling, it is going to be 250 divided by 2 plus 0.2, it will be 2.2. Okay. If I take up it as 2 ohms, it will be 125, right. So if it is 2.2 ohms, it will be if it is 2.2, it will be less than 125 amperes. Okay. It will be less than 125 amperes. If the resistance is 2 ohms, it will be 125, 250 divided by 2, it will be 125. As the denominator is little more than 2 amperes or 2 ohms, so the answer, the current will be less than 125. So if I substitute here less than 125, so I can say that 4 3s are 12 and 3 point something. So it can be less than 3.1. So the answer should be less than 3.1. So this is not the answer, but near to 3.1. So B is the correct answer. Okay. So that's how if you are trying to go for calculation, it takes some time. So you can go for approximations. Okay. And you see here the self-excited DC generator. He is saying that self-excited DC generator fails to build up the voltage at no load. Identify the correct reasons from the following. So if you want to build the voltage in the self-excited generators like shunt generator or otherwise series generator or otherwise compound generator, you need to have some conditions, right. The conditions are residual flux must be existed, so it should not be equals to 0, right. This is the first most important condition. And the second condition is armature and field terminals should be connected properly such that the net resultant flux or net flux has to be increased. Okay. The net flux has to be increased such that the armature and field terminals should be connected properly. And the third condition is the field circuit resistance should be less than the critical resistance. The field circuit resistance should be less than the critical resistance. And the fourth one is the rotor speed must be greater than the critical speed. The rotor speed must be greater than the critical speed. So these are the 4 conditions the self-excited machine has to satisfy. He is saying that absence of residual magnetism. So if residual magnetism is absent, definitely it will fail. So he is asking correct statements. So this is correct statement only. Okay. So this is true. Now
field resistance is less than the critical resistance. So field resistance must be, less than the critical resistance. If the field resistance is less than the critical resistance, it will generate, but he is asking fail to build up. So this is false statement. Speed of the armature is more than the critical speed. Yeah, this is also speed of the armature is more than the critical speed. So this is also correct statement. If it satisfies it, it will generate. He is saying that fails to build up. So okay, so this is also false according to the question. Field resistance is more than the critical field, more than the critical resistance. Okay, so if field resistance is greater than the critical resistance, definitely the generator will fail to build up the voltage. And the last one, speed of the armature is less than the critical resistance. So okay, this is also true according to the question, Okay, so 1 and 4 and 5, 1, 4, 5 are the statements. Okay, if they don't satisfy, it will fail, right. Next question. He has given 11,000 by 2200 volts 100 kVA single phase 2 winding transformer is to be used as an auto transformer by connecting the 2 winding in series. Which of the following are not possible values of the voltage ratios and kVA outputs of an auto transformer? Okay, he is asking not possible voltage ratios and kVA outputs. You check out these 4 options. Out of these 4 options, 2200 by 13,200 volts and 120 kVA. You check this C option also, 13,200 by 2200 volts of 120 kVA. Here the primary has become secondary and the secondary has become primary. Even though the primaries and secondary voltage levels, the voltages are same. If you operate the primary as secondary or secondary as primary, the power ratings are going to be same, right. So A and C are looking like same. He is asking not possible. So these are definitely possible. If this is possible, this is also possible, right. Okay, so he is asking not possible, right. Now you look at the another B and D. Out of B and D, you check any one, According to the kVA rating, 100 kVA, you check the current carrying capacities with any one voltage. I am going with 2200 or otherwise 11 kVA, any one is okay. Okay. So if I check the high voltage winding kVA current carrying capacity, it will be 100 into 10 to the power of 3 divided by 11 kV. Okay. So 11 kV kilovolts, 100 divided by 11, it will be less than 10. The high voltage winding current carrying capacity will be less than 10, right. So the connection, how will be the connection here? I am taking high voltage winding on the non-common part, so it will be like this, 2200 volts and the 11 kV part, 11,000 volts. So if this is my connection, that is 2200 by 11,000 plus this 2200, it will be 13,200 volts. So the output voltage is going to be 13,200. So the possible voltage ratios will be this one, this ratio I am taking, right. Now according to this ratio, what is the kVA rating? So if I connect a load, here, the load kVA will be load voltage into load current. What is the current here? The current carrying capacity of 11 kilovolts voltage, 11 kilovolts winding is less than 10 amperes. Okay, if I take up less than 10 amperes, this load current is less than 10 amperes. 13,200 into 10, it will be 132 kilovolts, or near around less than 132 kilovolts. If I take 10, it will be 132 kilovolts. If I take near around 10, it will be less than 132 kilovolts, right. But he has given around 600 kVA. This is wrong kVA rating. Okay. If you check with B, it is satisfying with 600 kVA. All right. So the answer not possible. Which of the following are not possible values? So this is realization is not possible, because the kVA rating we are getting it as around 132 kV, near to 132 kVA. Okay. So we will move on to the another one. Which of the following statements are not correct? He is asking not correct. Okay. Most of these statements or most of these questions are asked in engineering services questions, multiple statements he has given and is asking.
it is of little time taking. Okay. Delta star connected 3-phase transformer is used in the beginning of HV transmission line. Yes, this is true statement. Okay, this is true statement because we need to transmit the power at higher voltage levels. If you want higher voltage levels, the secondary side must be star connection so that your line voltage will be greater. Open delta connection is not possible with the star-star connected 3-phase transformer. Yes, if it is star-star connection, if any one phase is disconnected, the line voltage will not be, will not be same as in the open star connection, right? So this is not possible. The open delta connection is not possible with the star-star connection. Okay, so this is also true statement. He is asking not correct statements. Okay, right. Moving on. Star delta connection is used in the 3-phase distributed transformer. If you want to have on the distribution side, generally in order to feed the single phase loads, we need a neutral connection, right? We need a neutral wire. If you want to get a neutral wire, the secondary side must be a star connection so that you will get a neutral. So this is a false statement. We don't use star delta, we actually use delta star or otherwise star-star connection because you want a neutral. So this is a wrong statement. Next, oscillatory neutral problems are not present in star-star connection. In star-star transformer, oscillatory or oscillating neutral is present actually. He has given not present, but it is actually it is presented. Okay, in the neutral will be oscillated because of harmonics existence. So this is a false statement. 3 and 4 are incorrect statements. Okay. Next question. A 10 ohm resistive load is to be impedance matched by a transformer to a source with 6250 ohms of internal resistance. The ratio of primary to secondary turns of transformer should be. Impedance matching generally we discuss in the maximum power transfer theorem also. If you look at ZS, this internal resistance or source impedance, he has given it as 6250. Okay, this is 6250 and this is my source and I have a primary and I have a secondary like this. I wanted to match the impedance. What is the load resistance? He has given the load resistance as around 10 ohms. Okay, right. If you want to match the impedance, this ZL shift onto the primary side. So here if you shift onto the primary side, when you shift the secondary parameters onto the primary side, it will be divided by k square. So your ZS must be equals to ZL by k square, right? He is asking ratio of primary to secondary turns. So k square is equals to ZL divided by ZS. What is k? K is transformation ratio, that is N2 by N1. We want N1 by N2. So if you want N1 by N2, if you want N1 by N2 whole square, I am writing reverse reciprocal. So it will be ZS divided by ZL. What is ZS? ZS source impedance we have got it as 6250. What is ZL? We have got 10 ohms. We have got a square on the left side. So send that onto the right side, it will become root. So root of 625 will be 25. So this is the primary to secondary turns ratio. So option D is the correct answer. Moving on to the next question. A short shunt DC compound generator supplies a load current of 100 amperes at 250 volts. This is the load current he has mentioned. The generator has a following winding resistances. The shunt field winding resistance is 130 ohms and armature resistance is 0.1 ohms. The series field resistance is around 0.12 ohms. Find the EMF generated if the brush drop is 1 volt per brush. He is asking generated EMF and he has given short shunt generator. So if you look at short shunt generator, it will be like this. This is my armature resistance and this is generated EMF. I am drawing the equivalent circuit and this will be the shunt field winding resistance and this is series field winding resistance and this is the terminal voltage or otherwise load voltage. Okay, this is how I can connect. He has given that the load voltage is around 250. So let me take up this as 250. And he has mentioned that the load current is 100 amperes. So this is 100 amperes. So here if the current flows like this, this is how the drops will be. This is my armature current and armature resistance, this is my shunt field resistance around 130 ohms. Armature resistance he has given it as around 0.1 ohms. Okay. So if you calculate EG will be like this. Output voltage plus drop in the series field winding plus drop in the armature winding plus brush drop also. Okay. So it will be
250 plus 100 into series field winding resistance, that is 0.12, that is series field winding resistance drop, and next armature winding resistance drop. Armature winding resistance drop will be, it will be the armature current into 0.1, right? What will be the armature current? It will be greater than 100 amperes, because armature has to deliver the current towards the load and towards the shunt. So if you calculate here, shunt field current will be 250 volts divided by 130, you will get it as, you know, more than 1, because obviously it is not 250, so it will be more than 1. More than 1 plus 100, it will be more than 101. Okay, let me take up it as around 101 point something into 0.1. This is the armature resistance drop, and along with that brush drop is also there. So brush drop is 1 volt per brush, so you will be getting generally it means what, you know, 1 volt for positive brushes and 1 volt for negative brushes, so you will get it as 2. So if you solve, this will be around 100 into 0.12, it will be around, you know, you will get it as around 10, alright, 10 volts. So 250 plus 10, 260, and this is also around 10, so 260 plus 10, it will be around 270, and 270 plus 2, it will be around 272. So the answer should be nearer to 272. So it's greater than 270, so I can overrule all these 3 options, and I will be getting the answer as around 272.2 volts. Okay, right. Next we'll look at another question. Identify the incorrect statements among the following. He's asking incorrect statements. Okay. In a round rotor synchronous motor, the reactive power is maximum at load angle of 90 degrees. He's asking incorrect statement. Okay, this is incorrect statement only. Okay. You know, he did not mention whether the armature resistance is considered or not. If armature resistance is considered, you will get delta at this power angle, you will get delta equals to theta. So this is where you will get maximum reactive power. Okay. So this is this is a false statement. We want false statements only, right? We want incorrect or false statements. So first statement is false. Okay, I am repeating once again. He did not mention whether armature resistance is considered or not. If armature resistance is considered, this condition is wrong. Okay. Next, damper winding is provided in a polyphase synchronous motors in order to provide starting torque. Yes, synchronous motor is not a self-starting motor, so definitely we will use pony motor starting or otherwise damper winding starting. So this is a true statement. In a slip test on salient pole synchronous machine, the EMF induced in the field winding is 0 for quadrature axis. You know, when the rotor is going to be rotating at less than the synchronous speed, or when the armature field aligns with the when the armature field is in quadrature with the field axis, the flux linkages, the armature flux linkages with respect to the field winding will be minimum. If the flux linkages are minimum, definitely the induced EMF will be maximum. He said that induced EMF is 0 for xq. You know, if you draw, it will be like this. So this is the rotor position. Okay, right. This will be the rotor position, and this will be the armature flux position. Right. So the armature flux linkages with respect to field winding will be minimum. Right. If the flux linkages are minimum, I can say that induced EMF in the field winding will be maximum. But he said that it is 0, so it's a false statement. Next, synchronous condenser is an overexcited synchronous motor driving a mechanical load. Generally, synchronous motors using for condenser purpose like capacitor, generally we don't put a load on it. So definitely we generally operate at no load operation or otherwise with light load. Okay. So we generally don't place any load at all, because we are using it for capacitor, we are using for power factor correction or reactive power compensation techniques. So this is also false statements. So 1, 3 and 4 are false statements. So option D is correct answer. Next, if you look at this one, with usual notations, the following phasor diagram corresponds to. If you look at phasor diagram, you see from the voltage phasor, if you move on, E leads with respect to V. If E leads with respect to V, definitely it's a generator or alternator, because E leads with V. So no doubt it's not a motor at all. So I can eliminate option B and option D. Okay.
And you see here, with respect to V, armature current is leading. If armature current is leading, so it's a generator operating at leading power factor. It's a generator operating at leading power factor. Generally, a synchronous generator operating at leading power factor will definitely feeds the capacitive loads, or otherwise it is going to operate at under excitation condition. Okay. So an under excited synchronous generator operates at leading power factor, right, feeds capacitive loads. So option A is the correct answer. Okay. Look at another question. The time period of rotor current of a three-phase 4-pole 50 Hz induction motor is 200 milliseconds. He has given time period and is asking slip speed. He is asking slip speed. So from the rotor frequency formula, Fr is equals to S times F. He has not given rotor frequency, but he has given rotor time period. So I can write it as 1 by Tr is equals to slip times of supply frequency. He has given it as around 50. So we know that from this formula I can calculate slip as around, rotor time period is, he has given it as 200 milli. So if that milli I am writing at the numerator as kilo 10 to the power of 3, and of course it is going to be into 50. So I can cancel out 5 2s, this comes out as around 1000, so 2 zeros, 0.1. Slip is 0.1, okay. He is asking slip speed, okay. So if you want to calculate the slip speed, it is relative speed actually, Ns minus Nr is asking, okay. What is Nr? Nr is equals to Ns of 1 minus S, okay. The synchronous speed will be 120 into 50, 120 into F by P, number of poles are 4 poles. If you solve this one for 4 pole 50 Hz operation, you will get it as 1500, right, and 1 minus 0.1. So 0.9 times 1500, you will be getting it as around 1350. This is my rotor speed. He is not asking rotor speed, he is asking slip speed. So slip speed or otherwise relative speed will be Ns minus Nr. So Ns is 1500 and Nr is going to be 1350. If you calculate, you will get it as 150. So 150 RPM is the correct answer, right. We will look at another question. Which of the following statements are correct with respect to 3-phase induction machines? Okay, he is asking correct statements. Cogging and crawling are less prominent in slip ring induction motors, slip ring induction machines, because yes, that is a true statement, because of slip ring, as he has given it as slip ring induction motor, it is possible to add external resistance in series with the rotor. Therefore, you can get more starting torque, and hence you can eliminate this cogging effect and crawling effects. Coming to the second statement, induction harmonic torque can be reduced by skewing. Yes, this is also true statement. Another one, synchronous harmonic torques can be avoided by proper combination of stator and rotor slots. This is also true statement. So I can say that 1, 2, 3 are correct statements. He is asking correct statements, so I can say that 1, 2, 3 are correct statements. Next, look at this one. A 3-phase 4-pole 50 Hz induction motor has full load rated speed of 1425 RPM and takes 6 times its rated current under blocked rotor condition or blocked rotor test from the mains. When started using auto transformer starter with 50% of normal voltage applied to the induction motor, then the starting torque as a percentage of rated torque. So from the auto transformer starting method, you have a direct formula like starting torque to full load torque is equals to the percentage tapping or otherwise percentage of voltage we have applied to the stator. You can take it as x square times starting current to full load current whole square into the full load slip. So here the how much amount of percentage of voltage we are applying, around 50%. So I can write it as 1 by 2. 1 by 2 whole square, it will be 1 by 4. And starting current, how much it is going to take up? Starting current is nothing but, under short circuit condition, he said that it is 6 times the rated current. So 6 times the full load current divided by full load current whole square. So into, if you substitute this full load slip can be taken as Ns minus Nr divided by Ns. Ns for 50 Hz 4 pole, it will be definitely 1500, and he has given Nr as 1425. So Ns minus Nr will be 75. 75 divided by full synchronous speed, it will be 1500. So if you solve this one, it will be 1 by 4 times 36 into 75 divided by 1500. So if you solve
it will be around near around 50% or less than 50%, it looks like less than 50% or near around 50%, so 45% is approximate answer. Okay, so that's all about machines questions. We'll look at power system questions now. Okay. If 6 identical machines are connected to the same bus bar, each having an inertia constant of 5 megajoules per MVA and rated at 60 MVA, then the inertia constant of the equivalent machine is going to be. So he has taken that the base, system base is equal to the combined rating of the machine as 360 MVA. Okay. So he is asking inertia constant. We know that rating into inertia constant you can take up like this. So he has given 6 identical machines. So 6 into S into H, the rating of each machine and inertia constant of each machine, if you take up like this, then inertia constant on the base of 360 MVA is asking. So H equivalent will be 6 into each rating of the machine is how much? 60 MVA into each machine inertia constant is 5 divided by the total base he has taken it as around 360. Okay. So 6 into 60, 360 can be cancelled out and you will get the inertia constant as around 5. So option A is correct answer. Moving on, the Jacobian matrix of Newton-Raphson form provides the information pertaining to real power flow, reactive power flow, losses and sensitivity information. If you look at Jacobian matrix J11, J12, J21 and J22 elements, generally they are variations of active power and reactive power with respect to steam input as well as with respect to excitation, right? dP by d delta or dou P by dou delta, dQ by dV or dou Q by dou V. These are, if you change the steam input, the active power will be changed. If you change the excitation, the reactive power will be changed. So these are sensitive informations. Okay. So Jacobian matrix will give you the information about this sensitivity, the changes in active power and reactive power. So sensitivity information, it's not about just real and reactive power flow information. It is actually how much changes are going to happen with respect to that excitation and steam input. Okay. Now look at this one. Form the Y bus for the system shown below. All the values shown are per unit line admittances he has mentioned. Okay. He has given line admittances. We have got 3 bus matrix. So 3 by 3 matrix will be there. And you see here there is a transformer of step up transformer of 1:1.1. Okay. Because of this transformer, the voltage on this side and the voltage on this side will be definitely different, right? The voltage on this side will be definitely greater than this side. So let me take up it as V dash. V dash will be greater than V1 because it is a step up transformer, right? Okay. So because of more voltage, the current flowing in this line will be definitely changes. Okay. If there is no transformer, the current will be depends upon this line admittance. If there is a transformer, it is getting more, because of this transformer the potential on this side will be increased. If the potential increases, which means this current, the current which is flowing in the line, the current which is flowing between bus 1 and bus 2 will be getting more opposition. If it is getting more opposition, that means what I can say that this line admittance will definitely altered. The line admittance will definitely alter. So the admittance which is going to be existed in 1:1 or 1:2, 2:2, 2:1 will be definitely changes, whereas the admittance belongs to third bus will not alter. So you check with Y33, Y31, Y32. Y33 will be sum of these admittances, minus J10 and minus J10, it will be minus J20. So Y33 will be correct only, minus J20, minus J20, but this is minus J12.1. So this is absolutely wrong and this is also absolutely wrong. So I can eliminate 2 options from the diagram itself. Now moving on to the other elements. So we need to concentrate on this 1:1 element and 1:2 element, 1:1 element and 1:2 element. As I said, because of presence of transformer, the voltage on this side will be increased and the opposition offered to the current flow will be increases. So definitely the line admittance will be more than 10. So if you look at 1:2
or 1 2 or 2 1 admittance, it is 11 is more than 10, here also 11, okay, right. So this is matching, this is also matching. So when this is matching, you see here, in this case 12.1 he has given, in this case 22.1 he has given, okay, right. So if you want to get if you want to get this mutual admittance or otherwise self admittance, you need to write the current equation here. If you write the current equation, the mutual admittance is going to be around 11. If you write a current equation, okay, I is equals to Y into V, potential difference into the admittance, okay. If you expand this one, the mutual admittance value will be around 11. So okay, so if the mutual admittance is around 11, and because of this presence of transformer, you know, shunt capacitance or shunt effects also going to be included, or you know, if you exactly solve this equation, the shunt effect is also going to be included. Because of that, definitely the self element is going to be leading to around 22.1, but not actually just 12.1. So option B is going to be the correct answer. If you solve it, you'll get it, okay. Because it takes time, that's the reason why I am not solving. And moving on to the next question, the lossless transmission line has a surge impedance loading of 2000 megawatts. For series capacitive compensation of 25%, the surge impedance loading of the compensated line would be, okay. So the surge impedance loading will be given as generally V square divided, or the characteristic impedance, you can write it as, the surge impedance loading is going to be like this. The surge impedance loading will be given like this, okay. If you look at surge impedance loading, V square divided by the characteristic impedance or otherwise surge impedance, if you write this one, you see he has given capacitive compensation. Because of this capacitive compensation, the new characteristic impedance will be ZC1 times 1 root of 1 minus the compensation. How much compensation he did? 25% compensation. So I can write here it as ZC1 times 1 minus 0.25. So 1 minus 0.25 will be 0.75, root of 0.75 times ZC1, okay. So you substitute here V square divided by ZC1 times root of 0.75. This V square by ZC1 he has given it as, the surge impedance loading he has given it as 2000. So 2000 divided by root 3 by 4. If you solve it, you will get root 3 by 4 or root 0.75, little less than 0.75 only. So if the denominator is little less than 0.75, the resultant will be more than 2000. So answer should be more than 2000. I can eliminate this B and C, and it will be getting around near to 2310 if you solve it. Next question, the transmission line with per unit line reactance of J.1 is connected between node I and J in a power system with bus voltages as shown in the figure below, okay. He has given some buses, and the line admittance also he has given, line reactance he has given 0.1, and he has given some statements. He has given some statements like this: if Vi is greater than Vi, if Vi is greater than Vj, then the reactive power flows from I to J. Yes, for the reactive power flow, generally if the voltage of any bus is greater than the other bus, then the reactive power flows from higher voltage to lesser voltage side. So this is a true statement. Then next, if Vi is equals to Vj, that means ith bus voltage and jth bus voltage are equal, then the net reactive power consumed by the line drawn equally from both the sides of nodes and is greater than 0. This is true. If the voltages are equal in magnitude, so from both the sides the reactive power will be drawn equally. Definitely it is a non-zero value. So this is also true statement. If Vi and Vj are equal, then the net reactive power consumed by the lines are equal to 0. No, it is not actually 0. From both the buses the reactive power will be consumed definitely, so it won't be 0. So I can say that 1 and 2 statements are correct, okay. Identify the incorrect statement he is asking. So only 3 is incorrect. So option A is the answer. Moving on to the other one, the relationship between positive, negative and zero sequence impedances of the synchronous machine and overhead transmission line are respectively. So if you look at synchronous machine, generally
for synchronous machine or generator, the positive sequence impedance and negative sequence impedance will be generally almost equal. Okay. When it comes to zero sequence impedance, these values, zero sequence impedance will be less than these values, positive sequence and the negative sequence impedance. So I can say that positive sequence, negative sequence impedance will be generally greater than zero sequence impedance in the synchronous machines. When it comes to transmission line, the positive sequence impedance and negative sequence impedance are equal, and they are less than the zero sequence impedance, because whenever the fault takes place, if the fault is grounded, the ground reactance also has to be included into the calculation. So that's the reason why generally the zero sequence reactance is going to be around 2.5 times to or 3 times the positive sequence reactance or positive sequence impedance. So positive sequence, negative sequence impedances are equal, and they are less than zero sequence impedance of the transmission line. When it comes to synchronous generator, if the fault is taken place on the bus bar, the distance to be travelled by for the fault current is very less. Okay. If the distance is very short, I can say that the zero sequence impedance path is going to be very less. So I can't say that it is much more greater than the zero sequence impedance, will be definitely lesser than the positive sequence and negative sequence impedances. So Z1 and Z2 are equal and they are greater than zero sequence impedance. This is true. Okay, this is absolutely not correct. So option C is the correct statement. All right. Next up, incremental fuel cost for a plant consisting of 2 units are given by 0.008 P1 plus 8 and 0.0096 P2 plus 6.4. Assume that both the units are operating at all times and they are having maximum and minimum loading limits of 625 and 100 megawatts respectively. The economic loading of generators for the plant demand of 800 megawatts are. So the total load on the 2 generating units are, he has given it as 800. So P1 plus P2 is equals to 800. This is one equation, and he has given the incremental cost of 2 plants also he has given. So I can say that 0.008 times P1 plus 0.008 P1. Maybe I am bringing this onto the left side. So let me make it as minus 0.0096 P2 is equals to, if I send that, 6.4 minus 8. So this is second equation. So if you solve this, it takes a time maybe. So if you solve this one, the answer probably comes out as around 345 megawatts and 455 megawatts. This is the probable answer. Okay, look at this one. A single line diagram of power system with all per unit zero sequence reactance of the elements on a common system base are shown below in figure. The Thevenin's equivalent of zero sequence reactance of the zero sequence, the Thevenin's equivalent zero sequence reactance of the zero sequence network seen between the point P to the reference point. Okay, so this is the point P he is asking. So if you draw the zero sequence network, you will get it. Primary side of the transformer is delta, so shunt switch should be closed. I am closing the shunt switch. Secondary side of the transformer is star. So the star transformer zero sequence reactance is J.1, and it is solid neutral. So if it is 3 solid neutral, 3xn will be 0, and the line reactance of transmission line zero sequence reactance is 0.04, and this is the point where you need to calculate x0 equivalent from the reference. On the right side we have a transformer of star delta. So delta is there, so shunt switch you can close. Primary side solid grounding, so I can write it as 3xn will be 0 and the transformer zero sequence reactance is J.1, and close the shunt switch. If you close the shunt switch, the zero sequence network looks like this. So these two will be in series, J.5 and this will be only 0.1. So if you look from these two terminals, they look like in parallel. So J.5 in parallel with J.1. The answer must be less than 0.1, So if you see less than 0.1, this is 0.8, you can overrule, this is also
0.8 you can overrule, and remaining 2 options are there. Without solving, you see it is j 0.5 into j 0.1 divided by j 0.5 plus j 0.1, right. So on the numerator side it is j into j square will be -1. On the denominator you will have j term. So bring up that j term onto the numerator, you will get minus j term. So already we have a negative sign on the numerator. So negative sign and minus j, you will get plus j. Answer could not be minus j. So option C is the answer. The reverse power protection is applied for. Generally we apply it for generators because if any because of any external disturbances, if prime mover is going to be disconnected, to avoid the operation as motoring mode. Okay, if the prime mover is disconnected, the bus bar might feed the power to the generator and might operate the synchronous machine as synchronous motor. To avoid that operation, we will provide reverse power relay. We also call it as watt metric relay. So generally to avoid power protection, we use it for turbine failure. Okay. Now look at this one. The instantaneous DC link voltage when valve 1 and valve 2 are conducting and valve 3 is triggered in a 6 pulse HVDC converter with overlap angle mu greater than 0 degrees will be. He is saying that valve 1, valve 2 are both are conducting and is triggering valve 3 now. So all are conducting now. If all are going to be conducted, it's a little bit lengthy derivation, but anyhow the voltage is asking. So if you look at voltage, EA plus EB by 2 and minus EC. If you solve this one, putting that EA plus EB resultant value as -1, and you will be getting it as around, in terms of EC, so you will be getting it as around -3 by 2 times EC. So that's the answer for this question. That's the end of solutions from power systems and machines. Good evening, dear aspirants. So my part is power plant engineering. As we discussed, 1-2 questions from power plant thermal, 1-2 questions from the hydroelectric power plant, 1-2 questions from the load factors like power plant economics, exactly repeated. 6 or 5 questions expected, same way repeated. The first question is power plant economics, means people designed, people developed, people installed, people produce electricity. How it can be economized? The question is that, right? See now, yearly duration certain period considered as a straight line. So we have done this question. T is the time, L is the load,
in kilowatt, megawatt, whatever it is. The maximum power 140 to 30. So, this is scale point of view 30 here, here 140 megawatt. The area under the load curve gives energy conserved, energy demanded, energy produced. Okay. Now, with one unit producing 80 megawatt, other two units producing 50 megawatts. So, what is the question now? There are so many factors, is asking capacity factor. Capacity factor means that average load divided by this. Okay. We have done this already, same question. The area under this, one aspect, and second aspect is two calculations. One is installed capacity. One plant producing 80 megawatt into one unit. One unit means your turbine, and other two units producing each 50 megawatt, 50 into 2. So, 80 plus 100 is equal to 180 megawatt. This is the one equation. Second one is, we have to find this area of the load curve. One is vertical axis, that is the y axis, ordinate like that, whatever it is, y axis, x axis. Okay. The area two ways, average, one is rectangle, one is a triangle. 1 unit megawatt, another unit is hours, right. So, area of the triangle half into base into height, okay, area of the load curve, half into base. The base you can take yearly. 1 year means 365 days into 24 hours, right, is given clearly 365 days into 24, 8760 hours. So, this is the annual base. Base is 8760 hours into height. This height is 140 minus 30, 110. This is area of the triangle plus area of the rectangle, bottom one. Okay. So, 8760 x axis units 1 year, this is 1 year, and vertical axis is 30. This calculation you have to do it. Okay. This calculation, it may take time. If you take common 8760 common, right, 55 here, here 30. So, how fast you can do calculations also counts lot, 85. So, units megawatt hour, average is equal to this 8760 into 85 megawatt hour divided by annual 8760, 85 megawatt. Okay. 85 by 180 is capacity factor. So, this way if you see this answer, approximately keep in mind time factor, it is I am giving directly answer to save the time, that you can continue calculations. Yes. So, 85 by 180 as it said. Okay. So, average load is equal to 8760 into 85 divided by 8760 is equal to 85 megawatt. So, load factor, capacity factor is equal to that 85 divided by 180, 0.472. Capacity power factor is equal to 85 divided by 180. Simplification by taking fifth table, whatever it is, 0.472. This is the calculation. This is a repetitive question, right. Second question. Industrial consumer has load 1500, power factor 0.8, lagging, 12 hours worked. Second one, 1000 kilowatt, unit power factor 12 hours. What is the daily load factor? Load factor is equal to average load by maximum load. Here time is the constraint for everybody in the exam hall. So, 1500 kilowatt into 12 hours plus 1000 kilowatt into 12 hours divided by 24, you will get some value, right. This is the way. So, 2500
into 12 divided by 24. 2 times cancel, say 1250. 1250 kilowatt is average load. So maximum load, very clear, among 1500, 1000, 1500. Then simplification. Okay, then simplification. So fifth table, say fifth table means 0, 0 cancel. Say it is 25 divided by 30, like that. Again 5 by 6, 0.833, whatever it is, right. So this is the way. Second question also completed. Third question. See, 2 questions from the power plant economics, as we discussed. 2 questions from power plant, 2 questions from hydropower plant, 2 questions from the thermal power plant. Exactly they covered. Next question, hydropower plant. As we discussed a number of times, even I promised there should be water power. Efficiency of any plant is equal to turbine power divided by water power. The first day material joined classroom, we discussed this only. Turbine power, shaft power we can say, divided by water power, that is potential energy, rate of potential energy, rho g QH. So power shaft, nothing but whatever is developed by the plant. Power of the turbine unit is equal to efficiency into density of water, gravity constant 9.8 or 10 into discharge Q into H. Every person who prepared a competitive exam, definitely a question for all this. So efficiency mentioned 0.79, density of water 1000, G 9.81, discharge is 3000 into head of water is 30, units watt. Okay. So suppose you take a round figure 0.8, 10, no, like that, that way take 3 into 3, 9, 9 into 0.8, like that. If you see that, so nearly this is answer. Okay. Mouth calculations only, just note lekkal cheyali. Examination lo strain untundi definite ga, but still we can say 3 into 3, 9. 9 into 8, 72, like that, because exactly not 9, 8, nearly 700, 720, near value 720 means this one, not the other numbers, that way also you can choose it. Next, which of the following turbine highest specific speed? I have spent more than 1.5 hours for classification of the water turbines, and loudly we discussed Pelton wheel is high head, low discharge, low specific speed, tangential flow, impulse type. Kaplan turbine, low head, high discharge, high specific speed, axial flow. Like that we shouted hours together about the classification of turbine. Same question appeared. Kaplan turbine is classified as high discharge, low head, high specific speed, axial flow and reaction type. He is asking highest specific speed. Definitely Kaplan. Specific speed of the highest turbine more than 300, which comes under high specific speed, Kaplan and propeller. Very clear. Pelton is low specific speed. Fancy's turbine, nothing but medium specific speed. Impulse, nothing but Pelton. By way of comparison, you can eliminate. If you don't know anything, at least apply elimination method. Elimination method is applicable to all the questions. So final answer is Kaplan turbine. Next one is, definitely this is a little bit higher side, solar power plant time. We have not discussed this. We have discussed the solar power plant, but we have not discussed in depth of the characteristic curves. This question from the characteristic curves, little bit common sense is required. It's not a difficult. After acquiring so much of knowledge, apply electrical technology knowledge, how it is. What is irradiation? From heat transfer, other faculty might have discussed. The amount of energy received from the sun falling on the object per unit area is called irradiation. Irradiation is the heat energy delivered from the sun in the form of waves, radiation waves falling on the body per unit area. Here the irradiation is independent upon temperature. Temperature high, more energy, that feeling you cannot apply in the PV cell. Okay. By way of that, at constant temperature, the power available by using PV cell proportional to irradiation. Exactly. The energy delivered by the sun proportional to energy received by the cell. A is correct. Then second one, at constant irradiation,
it can vary time to time, it is not constant. Suppose mathematically you keep it constant, then the maximum power available is not directly proportional to temperature, it is inversely proportion. So this is wrong. So that way answer C. This is the way I covered question. One more question, steam power plant works on Rankine cycle. That question can be power plant, we discussed hours together. That question can be climbed from thermodynamics also in terms of air standard cycles. Mentioned steam, steam comes under power plant. If it is air, then different discussion. Anyhow, total 6 questions appeared. Let us hope a best selection, we have done a better performance in the exam. God bless you everyone.
Yeah, good evening dear students. Now subject is control system. From control system in this paper total 8 marks, first to 8 questions. This is a given question, G of S is given, the angle of departure at -2 plus J4. First of all here, now complex poles here, now this is complex poles, examiner was given. So how to find the complex pole here? By using this minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a dear. But that much of risk is also not required. Why? Because examiner itself is given complex conjugate poles. No doubt these complex conjugate poles should be s equal to -2 plus j4 and minus j4. No need to use this formula. In the question paper is given clue. So now how to find out this one? How to find out this one? So angle of departure formula equal to 180 degrees plus angle of G of S, where it is asking at S equal to -2 plus J4. So this is equation number 1. First of all I am finding this one, S square plus 4S roots equal to, what are the roots equal to? -2 plus J4 comma -2 minus J4 dear. So we can write, bring this side, S plus 2 minus J4 product of S plus 2 plus, okay, this become plus J4, this 2 product equal to S square plus 4S plus 20. This term we can write like this. So I am finding angle of G of S, H of S. In next page, now angle of G of S, H of S, where at S equal to -2 plus J4 here, that is nothing but phase angle of, now phase angle of here, this angle K upon S product of S plus 4 product of, now this term I am writing like this, S plus 2 plus J4 product of, now that is nothing but S plus 2 minus J4. So here phase angle equal to, we need to find where at S equal to -2 plus J4 examiner is asking. So find out the roots here, phase angle of K equal to 0, phase angle of S equal to, denominator minus, denominator means minus, S equal to -2 plus J4, okay, denominator S equal to, in the place of S -2 plus 4, 2 plus J4, denominator means minus, okay, S equal to -2 plus 2 cancel, plus J4, so what happened, J8 here, so minus, denominator part minus, so this is a complete denominator part now S equal to -2 plus 2 cancel, plus J4 minus J4 cancel, so phase angle of 0 dear. So that is nothing but here observe, whenever this minus sign original, real part is negative, means we have to write 180 degrees minus tan inverse of 4 by 2 means 2 only, this minus tan inverse of 4 upon 2, so J2, J1 or J8 or J1000, simple 90 degrees only. So after simplification you will get, this is nothing but minus 180 degrees, sorry, minus 270 degrees we will get, that is nothing but minus 270 degrees we will get. This simplification minus 270 degrees, this is nothing but minus 270 degrees, substitute in equation 1. If you substitute in equation 1, what happens here, angle of departure equal to, what is the formula, angle of departure 180 plus minus 270, that is nothing but minus 90 degrees. So obviously correct option is minus 90 degrees, option A is correct answer. In the given paper state 1, 2, 3 is given, so this first one is correct answer. Next, we will go for the one more question. Yes, in which of the following cases control system is not as stable? Examiner is asking not stable here, not stable. So gain margin, phase margins are stable, okay, positive means it is a stable only, All poles are in the left of S plane, it is stable only. Omega gain phase crossover frequency, that is a omega PC greater than omega GC, then it is a stable only, So if zeta positive, if zeta is positive, then that system is stable dear. If zeta equal to 0, that is called as a marginal stable system. If zeta is negative, that is called as an unstable system. Your damping ratio less than 0 means this is an unstable system. So which of the following is not as stable? Not as stable means no doubt option B is correct answer. Now next question, the value of K for a gain crossover frequency 10 radian per second. Examiner is given gain crossover frequency is given.
So given gain crossover frequency omega GC is given is nothing but 10 radian per second. What is the formula for gain crossover frequency? Magnitude at omega GC equal to 1 year. Magnitude at omega equal to omega GC. Omega GC is given 10, that should be 1 year. Find out the magnitude for this one. If you find the magnitude, K upon S equal to omega GC square root of 1 square plus omega GC square. 1 square plus omega GC square, here mod here, this is a mod. So where here at omega GC equal to, wherever the omega GC equal to 10, that should be equal to 1 dear, 1. So cross multiply, K equal to omega GC square root of 1 square plus omega GC square, where omega GC is given 10 here. Examiner is asking approximate values, 10 product of square root of 1 plus 10 square. So that is nothing but 10, this approximately 1 plus 10 square is nothing but 10 square only, that is nothing but 10 product of 10. So 100 is correct answer. The question paper observe is asking, yes, 100 is a perfect answer. And the given question 100. Now one more question here, a system has a open loop transfunction. This is given number of encirclement. Previously just 15 days ago we conducted the mock exam, Mark 2. Once open the Mark 2, same question, okay, I taught same question as it is question when check in the mock exam, same as it is here. Once again I am teaching this one. Examiner is asking number of encirclement with respect to -1 plus A0, formula equal to P minus Z. This is a formula. P means number of open loop poles. P equal to number of open loop poles at right side. Number of open loop poles at right side. Open loop poles at right side. At right side. Come on, tell me here in the given question open loop transfunction S minus 1, S equal to plus 1. Because of S equal to plus 1, number of open loop poles at right side equal to 1. Now next to closed loop transfunction. Closed loop transfunction means given G of S equal to S plus 2 upon A plus B into A minus B, S square minus 1. What is the closed loop transfunction equal to? Closed loop transfunction equal to, yes, closed loop transfunction G upon 1 plus G H. H is by default 1 only. So we will get the answer S plus 2 upon S square plus S plus 1 dear. Characteristic equation equal to, here characteristic equation equal to what? Characteristic equation equal to S square plus 2S plus 1. By default all are having the same sign, second order system by default stable only. Otherwise use the Routh-Hurwitz method. Routh-Hurwitz method you will get the stable only. Second order system by default all are having same sign means stable only. Stable means, characteristic stable means all closed loop poles are right, okay, all closed loop poles are left side. So no closed loop poles are right side. No closed loop pole right side means what is the Z equal to 0. So Z is in the Nyquist plot, we indicate Z means number of closed loop poles. Number of closed loop poles at right side. At right side Z. That is nothing but 0 only. Z equal to 0. So what is the formula K here? Z we got 0. Z we got 0. What is the P value we got? P value we got 1. Substitute both are in the equation number 1. Equation number 1. So number of encirclement equal to, with respect to -1 plus Z0, P equal to 1, Z equal to 0, so 1. This 1 we can write plus product of, okay, plus into 1. Positive is nothing but whenever the positive it is anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. So correct answer is, here counterclockwise is nothing but anti-clockwise, so option C is correct answer. Option C is correct answer. Now next question. Which of the following is not true? Not true. Okay. Now state model of a system is unique. State space model of a applicable for both single input, single output, multiple input, multiple output system. Variable transfunction method is not applicable. It is a correct statement. This is a correct statement. Now, yes, transfunction is applicable only for linear time invariant system. Correct only. Correct only. Transfunction is not applicable for time
time variant but applicable for time invariant. State model initial conditions are okay into consideration. Wherever trans function method it becomes 0, it is also correct statement. Correct statement. Now state model of a system is unique but wrong. It is a not unique. State space is not unique, dear, not unique. So which of the following statement is wrong? Option A is wrong. So is asking wrong answer. Is asking wrong answer. So option A is correct answer. Next we will go for one more question. Yes, closed loop system will be stable for. So for this one, if you use the Routh-Hurwitz method, what is the Routh-Hurwitz method here? Now given g of s, h of s equal to, now I am checking your answers also. Yes, this is a 38 question. Yes, here given g of s, h of s equal to, g of s equal to multiply all this one 30 upon, if you multiply this 2, so what is what word will get here? S plus s power 3 t plus 1 product of s square plus ts here, multiply this 3. Now then characteristic equation equal to 1 plus g of s, 1 plus g of s, so answer s power 3 t plus 1 product of s square plus ts plus 30 equal to 0. Use the Routh-Hurwitz method, use RH method. If you use the RH method here, easy. RH method s power 3 s square s power 1 s power 0. So if okay, arrange the coefficient here, first one here nothing is there means 1, so 1 here. Now next alternate elements, then what is a t, so here t, then t plus 1 30, t plus 1 30. Now yes, multiply t plus 1 into t, t square plus t, this one minus 30 upon t plus 1 upon t plus 1. Now this is 0, okay, this is a 30 dear. Out of this 4 element, 1 element is 0 means above 0 element 30. Here in question paper clearly is asking stability, condition for stability. Condition for stability, all the first column elements should have the same sign. Same sign means already this is a positive, this is a positive, this 2 should be positive here, this 2 should be positive. So positive means I am writing t square plus t minus 30 greater than 0. In the given option, whether you noticed or not, all are given positive values only, no negative value. So no negative value. So here t square plus t means what I can write? Plus t means plus 60 minus 5t, 6 5 is a 30, correct, 30 greater than 0, complete term is 0. So take this one, so we will get t minus 6, t, yes, t minus 5 greater than 0 and t plus 6 greater than 0, So from here t greater than 5 here, only one value is given, positive values. So obviously t greater than 5 is correct answer. Now next one more question here. Yes, unit ramp input. From the system we will get the closed loop trans function. From the system, what is the closed loop trans function? C of s upon R of s equal to total overall trans function is nothing but closed loop trans function. Overall trans function means closed loop trans function will get, that is nothing but 1 by Ts plus 1 dear, overall trans function. We want open loop trans function. Open loop trans function G is nothing but closed loop trans function formula 1 minus closed loop trans function. If you use this one, we will get the 1 by Ts here, 1 by Ts. Then ramp input, so Kv equal to, formula Kv equal to limit s tends to 0 as product of G of s. Limit s tends to 0 as product of, what is the G of s from the previous page? 1 by Ts, 1 by Ts, 1 upon Ts, so SS cancel 1 by T here. But steady state for ramp input, SSE equal to 1 by Kv, 1 by Kv, 1 upon 1 by T is nothing but T only. So what is the right answer? What is the right answer? Now check it. So T, obviously option A is correct answer, option A is correct answer. Now yes, in control system 40 question number, yes, what are the compensators here? The lead compensator is used to increase the rise time, no dear, increase the rise time is wrong answer. It is used to decrease the rise time.
Lead compensator is used to improve the speed of the system. Lead compensator is used to increase the speed of the system. Increase rise time means slow response, but actually lead compensator is used to improve the speed of the response. So first statement is wrong here. Increase is given. Correct answer is decrease. So statement 1 is wrong answer. Statement 1 is wrong. Phase lag compensator is improve relative stability. Correct statement only. This is a direct statement. So only 2 is correct answer. Only 2 is correct answer. Option B is correct answer dear. So these are the questions from the control system. Direct bits. It can tell below average only. Directly from the classroom only. One thing from the mock exam also 2 questions repeated here. Now we will go for one more subject that is called as a digital. Yes, digital electronics, one question here. In JK flip flop, if the input of K is inverted from the that of J, the resulting flip flop is simple here. This is a JK flip flop. JK flip flop, direct Q bar. What the examiner is asking? This K is connected with inverted. Then direct bit is a D flip flop here. It is a D flip flop. If both are connected same means that is a T flip flop, toggling flip flop, but inverted means that is called as a standard question. It is a standard question. So whenever the NOT gate used means it becomes the D flip flop. Same gate used means it is a T flip flop, but examiner using inverted means D flip flop is correct answer here. That is a digital question. Now one more, this is also direct bit from the microprocessor. Maximum length of machine language 8086 is microprocessor. It is a direct bit, 6 bytes is correct answer. 6 bytes is correct answer. These are the question from the control system, digital and microprocessor. One more faculty is ready to teach the subject. Hello my dear, let us now discuss the questions from subject power electronics. So total 8 questions and 8 marks, okay, they have asked. First question, a single phase full bridge diode rectifier with a large output filter capacitance feeds a resistive load, then the input current is. Yes, he is saying that we are having a full bridge diode rectifier, but capacitor is connected across the load. First thing is, if I remove the capacitor, only purely resistive load is present without a capacitor, then my source current waveform is a sinusoidal, right? If capacitor is not present, then the waveform is sinusoidal. If I connect the capacitor, then my waveform will be non-sinusoidal, right? So that waveform will become distorted non-sinusoidal peaky waveform, okay. So here you are having the circuit like this. Diode rectifier and load is resistive. Across it a capacitor is connected. And this is my source current, right. So first thing is, why we connect a capacitor across the load?
in order to reduce the ripple in output voltage. Okay, right. So he is saying large capacitor is connected. Okay, so if I assume the load voltage, that is the voltage across capacitor, is to be constant, then here my supply current waveform will be like this. This is my supply voltage Vs, and if I consider the voltage across capacitor to be constant, means this type of the constant voltage I will be getting across the capacitor, which is equal to load voltage. So strictly speaking, my diodes D1, D2, D3 and D4 here, right. D1, D2 will conduct only during this interval. As and when supply voltage becomes greater than this side of voltage, then only your diode D1, D2 will conduct, right. And when after pi, that is corresponding to negative half cycle of the supply, when your supply voltage magnitude becomes greater than that of the capacitor voltage, then your D3, D4 will conduct, right. So here I will be getting the source current waveform will be this type nature, a peaky wave. Yes, I will be getting this type of peaky wave waveform, right. So this type of waveform I will be getting, right. So this is a distorted peaky waveform, and because of the distortion your input power factor will be less than 1, right. So correct answer is option C. Alright, next. Second, identify the wrong statement from the following. A simple question, 4 statements he has given and he is asking the wrong statement. Okay. So first is IGBT is a voltage control device. Yes, IGBT is a voltage control device. This statement is true or false or correct or wrong. This statement is correct, right. So this should not be your answer. He is asking for the wrong statements. Second, power MOSFET is a current control device. We know power MOSFET is a voltage control device. So this statement is a wrong statement. Turn off time of an IGBT is less than that of power MOSFET. If I compare the turn off time of power MOSFET and IGBT, my power MOSFET is having a less turn off time, but IGBT is having a more turn off time. But in the statement it is given that turn off time of IGBT is less. So this statement is not correct, means it is a wrong statement. And IGBT has a high input impedance, obviously because of the SiO2 layer, right. Your gate terminal is isolated from your device body, therefore the input impedance of IGBT as well as your power MOSFET is a high. So this statement is correct, but he is asking the wrong statement, so this should not be the answer. So here my correct wrong statements are 2 and 3. So here option B is the correct option. Alright. Next, in a DC to DC switched mode converters, which of the following statements are true? DC to DC converters. In the PWM switching at a constant switching frequency, the switch duty ratio is inversely proportional to the amplitude of the control signal. Yes, first thing is how we generate the control signals. Yes, how we generate or how we vary, yes, duty cycle. This is my time T. Yes, this is like T, 2T, 3T and 4T. Yes. Yes. So here repetitive waveform means this is your repetitive waveform. And control signal is that DC signal. This is my control signal. Yes. So here as and when there is a intersection between
the control signal and a repetitive waveform. This will give me the T on, right? So how we control the duty cycle in a DC to DC converter? For that we are using these two signals. One is a repetitive signal, that is a sawtooth type, and second one is your control signal, right, that is a DC signal. Okay. Now here this indicates my T on and this is a T. Definitely this time will be like a T plus T on, and this will be 2T, right, this will be 2T. So now from this can I write here duty cycle D is equal to T on by T, right. So my duty cycle is directly proportional to the T on, directly proportional to the T on. So can I say that the amplitude of the control signal is directly proportional to the T on. If I increase the amplitude of the control signal, then my T on will increase. If I decrease the amplitude of the control signal, my T on will decrease. Okay. So here amplitude of the control signal and your turn on time, that is on time of a switch, both are directly proportional. So can I say that as duty cycle is proportional to T on, so therefore my amplitude of the control signal is directly proportional to my duty cycle. But here he is saying that in PWM switching at a constant switching frequency, the switch duty ratio is inversely proportional, he is saying, which is not true, right, it is a directly proportional. Next is, in control of converters, the switching frequency of the converter is same as the frequency of the repetitive waveform sawtooth. Tell me, from here to here, this indicates my 1 cycle time of a sawtooth waveform, and whereas this time T indicates my switching time or 1 switching period of my DC to DC converter. Alright. So here strictly speaking, what he is saying, in control of converters, the switching frequency of the converter is same as that of the frequency of the repetitive waveform. So statement is correct. The frequency of this sawtooth and your frequency of your switching frequency of your converter both are same, right. Next, in steady state operation of a converter, the integral of the inductor voltage over 1 time period should be greater than 0. Recall, in DC to DC converter we are having the Holt second balance equation. What we have written Holt second balance equation? Voltage across inductor during on time into T on plus voltage across inductor during off time into T off is equal to 0. Means it indicates the integral of the voltage across inductor over 1 chopping cycle is a 0, but in the statement it is given that should be greater than 0. So this is not true, right. Always keep in mind average voltage across inductor at steady state is a 0, and from that average voltage only we have written this Holt second balance equation. Next is the average current through the capacitor operating in a periodic steady state is 0. Yes, the average current through a capacitor operating in a periodic steady state is a 0. Yes. So here statement for average current means IC average is a 0. So this 4 is also correct, right. Means here 2 and 4 are correct. So if you check the option 2 and 4 means option C is the correct option. Alright. Next, MOSFETs are connected in parallel very easily. Yes, it is a straightforward theory question. The devices which are having a positive temperature coefficient, those can be connected easily in a parallel, because what happens when the devices are having the positive temperature coefficient, those devices will not be getting damaged due to the thermal runaway. But if the device or a switch is having a negative temperature coefficient like a SCR, then because of thermal runaway there is a possibility that that particular device may get damaged. Okay. So here MOSFET is having a positive temperature coefficient, and because of that those can be connected easily in a parallel. So correct answer is option D. Next, a large ampere hour capacity battery of 120 volt is charged through a resistor 7 ohm via single phase half wave uncontrolled rectifier. Single phase half wave uncontrolled rectifier is saying, right, fed by the AC supply of 240 volt peak 50 Hz. The peak inverse voltage of the diode and circuit turn off time are respectively. Yes, here he is saying single phase diode rectifier, single phase half wave uncontrolled rectifier, and the load is actually RE load, RE load, right. Battery and a resistor is given na? So it is a RE load. Now we know in RE load what is the PIV rating of diode? It is Vm plus E. PIV rating
of a diode is equal to Vm plus E. So from this I can write Vm is a 240 and E is a 120. So it is 240 plus 120 means it is a 360 volt, right? So 360 volt, PIV is a 360 volt. So either option A or option C will be the correct option. Next he is asking the circuit turn off time, right? Circuit turn off time means for this you need to recall the waveform of a voltage across diode. How is the waveform of voltage across diode? For RE load, this is like theta to pi minus theta, your diode will be in a conduction mode, and after pi minus theta, here it is pi, here it is 2 pi, right, and 2 pi plus theta. Yes, we will be having this type of waveform. So circuit turn off time means the time corresponding to the negative voltage. So negative voltage time is 2 pi plus theta minus in bracket pi plus theta. So I can write Tc is equal to 2 pi plus theta minus in bracket pi plus theta, sorry, pi minus theta. Yes, it is a pi minus theta. So from this I can write it as pi plus 2 theta. So Tc is equal to pi plus 2 theta. Now for that we require to find the theta value. What is theta for RE load? Sin inverse of E by Vmax. E by Vmax. So it is equal to sin inverse of E is a 120 and Vmax is 240. So it is sin inverse of 0.5 means it is a 30 degree, that is pi by 6 radian, right? So theta is pi by 6 radian. So put here theta value, you will be getting the Tc. So here my Tc, yes, definitely this will be the angle na, we need to divide it with omega, divide it with omega. So you can write it as a Tc equal to pi plus 2 into pi by 6 upon 2 into pi into what is the frequency as given? Frequency is 50, right? Frequency is a 50, alright. So from this I can write it is like pi plus pi by 3, that is nothing but 4 pi by 3 upon 100 pi. So pi will get cancelled out, right? So this will give me, yes, 4 by 300, or it is like 2 by 150, right? So you can simplify this. After simplification you will be getting it as a 13.33 millisecond, okay, right. So correct answer is option C. Next 73 question number. The given figure shows a buck boost converter switched at 10 kilohertz and current I is at the edge of continuous conduction. The on time of the switch and the peak current flowing through the inductor are respectively T on and what is the peak value of the switch current he is asking. Now in this circuit this is a buck boost converter, right? We know for buck boost converter, yes, for buck boost converter, let us first find the duty cycle value. What is the output voltage expression? D upon 1 minus D into supply voltage na. Output voltage is a 500 which is equal to D upon 1 minus D into supply voltage is 100, right? So from this I can write 500 minus 500 D is equal to 100 D na, right? So therefore it is D equal to 5 by 6, right? So I will be getting D equal to frequency F is a 10 kilohertz. 10 kilohertz. Now we know T on is equal to D into T na, D into T, which is equal to 5 by 6 into 1 by 10k, right? 5 by 6 into 1 by 10k. So simplify this, you will be getting it as 83.3 microsecond.
83.3 microsecond. Further, here he has given the waveform for the current flowing through the inductor, right? So current flowing through the inductor is this waveform, means it indicates my inductor is conduction is a just continuous. So here I can write delta IL for buck-boost converter, delta IL expression, which is equal to Vs into dt by L. So Vs is a 100 into dt is nothing but your T on na, that is 83.3 microsecond, 83.3 into 10 to the power minus 6 upon L. L value is a 100 microhenry, 100 into 10 to the power minus 6. Simplify this, you will getting it as 83.3 ampere, right? 83.3 ampere. Now this is delta IL, but delta IL is nothing but ripple in a current na. So here minimum value of the current is 0, maximum is IP or I peak, right? So what is the difference between these two? That is nothing but I peak. So I can write here I peak minus 0. So therefore IP I will be getting it as a 83.3 ampere, right? This is the peak value of current flowing through the inductor. So correct answer is option D. All right. Next, a 228 volt 40 ampere separately excited DC motor has a nominal speed of 1500 rpm and armature resistance of 0.2 ohm. If 3-phase fully controlled rectifier is used to drive this machine, it is found that the motor operates at a rated torque and speed at alpha equal to 0 degree. Yes, this statement is important. Here he is saying that it is found that the motor operates at a rated torque and rated speed at alpha equal to 0 degree, right? If the load has linear characteristic with 0 torque at 0 speed, means here he is saying that speed is directly proportional to torque. Speed is directly proportional to torque. Then the angle alpha to reduce the speed to half the rated speed. So here it is given that n is equal to 1/2 into n rated. N is equal to 1/2 into n rated. Now tell me, if n is 1/2 into n rated and my torque speed is proportional to torque na, so at 1/2 into n rated speed, can I say that my torque is also 1/2 into t rated? 1/2 into t rated, right? So corresponding to this torque, what is the current your motor will draw? That I can write. We know this is a separately excited DC motor. Separately excited DC motor. So therefore I can write torque is proportional to armature current na. Torque is proportional to armature current because flux is a constant, right? As torque is proportional to the armature current, so here I can write IA is equal to 1/2 into IA rated. IA equal to 1/2 into IA rated, means actually how much current your motor will draw? 50% of your rated armature current, 50% of rated armature current. Now here my IA is 1/2 into IA rated, right? Second thing is speed is 1/2 into n rated. Further we know back EMF is proportional to speed na, EB is proportional to phi into n, but my flux is a constant, separately excited DC motor. So back EMF is directly proportional to n. So now here can I say that my EB is proportional to, yes, EB is proportional to speed, and here my speed is 1/2 into n rated. So can I say that my EB equal to 1/2 into EB rated? 1/2 into EB rated. Please understand these things. So my back EMF is now 1/2 into EB rated, IA is 1/2 into IA rated, right? Now here from this can I write VA? VA is nothing but input voltage to the motor, which is nothing but the output of your converter. Output of your converter. So here I can say that VA equal to EB plus IA into RA. In that EB is nothing but 1/2 into EB rated. So it is 1/2 into EB rated plus IA is 1/2 into IA rated into RA. From this take 1/2 common. So I can write it as EB rated plus IA rated into RA. IA rated into RA. Now tell me what this bracket indicates. Rated back EMF plus rated armature current into RA means it indicates your VA rated.
So therefore it is equal to 1 by 2 into VA rated. Means how much input voltage your motor will be having now? 50% of rated input voltage. Now what is the rated input voltage he has given? 220 volt na? It is a 228 volt. Okay. So here I can write VA is equal to 1 by 2 into 228, that is nothing but 114 volt, etc. Right. Now which converter he is using? Yes, it is given that the converter is a 3-phase full converter. 3-phase fully controlled rectifier na? In case of 3-phase full converter, we know output of converter, which is nothing but input to the motor, right, and that is proportional to your, or let me write the expression, 3 VML by pi into cos alpha. It is equal to 3 VML by pi into cos alpha, right. So from this I can write VA is directly proportional to cos alpha. VA is directly proportional to cos alpha. Now from this I can write VA upon VA rated is equal to cos of alpha upon, what is the alpha corresponding to rated thing? They have given rated speed, rated torque, and alpha is 0 degree na. So therefore I can write it is cos 0. So now VA upon VA rated is 1 by 2. So it is 1 by 2 equal to cos alpha upon 1 na. So from this I can get alpha na. So therefore my alpha equal to 60 degree. Alpha equal to 60 degree, right. So here correct answer is option A. Alright. Last question. A single phase full bridge inverter delivers power to a series connected RLC load. Full bridge inverter, the load is RLC. The values of R, XL and XC has given, and yeah, thyristors are considered as its switching devices. Yes, we are using the SCRs as a switch, then switches are turned off by. We know when load is RLC, then there is a possibility of load commutation, but the condition is XC should be greater than XL. If XC is greater than XL, then the commutation is a load commutation. Now observe the given values of XL and XC. Here he has given XC 10 and XL is 6 na? So here my XC is greater than XL. So can I say that my SCRs can be turned off because of nature of load, that is nothing but the load commutation. Alright, so correct answer is option B. Right. So friend, these are the questions from subject power electronics. Okay. Next faculty member will take over for the subject network theory. Right.
Hi all, good evening. I hope you have done very well. Before going to discussion network theory, I need some information from your end. మీ మార్క్స్ ఏవైతే వచ్చినాయో జస్ట్ టైప్ చేయండి అండి. వన్స్ యూ టైప్ దట్ దెన్ డెఫినెట్లీ వీ విల్ రియలైజ్ దట్ హౌ మెనీ మార్క్స్, highest marks and lowest marks, all we can summarize finally. I would like to discuss in the end of this session. Okay, please send your marks in the video session. Okay, please do this. Right, under networks, as I said that under network theory 8 to 12 marks అన్నట్లుగా 9 questions వచ్చినాయండి. Right, in this TG GENCO July 14th లో వచ్చినవి 9 questions వచ్చినవి. అండ్ ఆ క్వశ్చన్స్లో కూడా ఐ కెన్ సే దట్ ఒక క్వశ్చన్ అయితే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ 4 క్వశ్చన్స్ అయితే మన ఏ మోడల్స్ అయితే డిస్కస్ చేసామో క్లాస్లో సేమ్ అవే మోడల్స్ వచ్చేసినాయి. ఓకే, వితౌట్ లేట్ స్టార్ట్ వన్ బై వన్. ఓకే, రైట్. ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్ యాజ్ పర్ ద క్వశ్చన్ పేపర్, the power delivered by the voltage source as a function of A is, it's very simple. The power delivered means what? Power in the independent source, as you know that it is the product of voltage and current, and as per the given circuit he was provided that V and I, that means as per the given options, if you see that V is there and I is not there, that means the I value you have to express in terms of V and R and A. Right. Now, let me see that what we can take it the I value. By taking that in simple way, we will take it. See guys, here I is coming and alpha I1 is coming, I1 is leaving. That is why this alpha I1 is this, and this one I can take it I is entering, I1 is leaving. That is why here this is coming. Sum of these two is equal to this. With that I is equal to I1 minus alpha I1, nothing but I1 times of 1 minus A. This is not alpha A given in terms of A. It is very simple. Now, this V and R are connected in parallel, that is why I1 value also we can express in terms of V and R, V by R. Now, I value is equal to power delivered by the voltage source V is equal to V into I and V into I value, we got it I1 into 1 minus A, nothing but 1 minus A into V by R, from this 1 minus A into V square by R watts. Okay, and which is the correct option? B is the correct option. Okay, it is a very simple here. Okay, and next question, it is a very simple question, general question, but he was asked that in other way. The question is, a network has n nodes and I independent loops, the number of branches in the network is. Actually I independent loops are given here, this is independent loops means L. The standard formula for graph theory, we have that number of links or number of independent loops is equal to, it is very simple, L is equal to B minus n plus 1 here. This is the first one, but he wants that number of branches and number of independent loops also given as a I, nothing but in the place of L I, B minus n plus 1. What is our required value? B is our required value. B is equal to what? I plus n minus 1, nothing but which is the correct option? I plus n minus 1, option B is the correct one. Okay, right. And this is also I have given in the class directly, not only this is the standard network here, basic networks I have provided that, what do you call that, simple networks, series element and shunt element, all the parameters, ABCD parameter, Z parameters, Y parameters and ABCD parameters and H parameters, all the parameters I have defined that, I have provided that. That is why under that here, under H parameters you want that. Now, under H parameters here, if you take that H parameters equations, even though if you are not remember this, you can also get it, that is under H parameters V1 is equal to H11 I1 plus H12 V2
and I2 is equal to H21 I1 plus H22 V2. Guys, you know that parallel element means V1 is equal to V2 here. This condition is satisfied at any instant. To obtain that, when V2 is equal to 0, two elements you will get it here. When output is short circuited, then definitely I can say that here there is no current passing through this one. I1 and I2 both are opposite direction. Now, I1 is equal to minus I2, and I can say that here H11, when this is valid, H11 is equal to what? V1 by I1. But when V2 is equal to 0, V1 also 0, since shunt element V1 is equal to V2, that is why this H11 is equal to 0, and one more element you can get it, H21 I2 by I1, which is equal to minus 1, you will get it. Similar way, by taking that when I1 is equal to 0, you will get V1 is equal to I1 into 1. From that I can take it here, the value of here H11, H12, H21, H22 values, how we are getting that? When I1 is equal to 0, you will get it H12 is equal to V1 by V2, which is equal to 1, and H22 is equal to, definitely you will get that is 1. Finally, the option you will get it here 0, 1, minus 1 and here 1, option D is the correct one. Okay? This is the way how you have taken, option D is the correct one for this one. It is a very simple here. There is no that much of difficult for this one, and these are the statements. You may get some confusion regarding that. Which of the following statements are wrong with respect to 3-phase system RYB in the clockwise phase sequence? Clockwise phase sequence means it is the positive phase sequence here. Positive phase sequence means, guys, for this one if you want to answer, you have to read these 4 statements. Once you read the 4 statements, then definitely 4 statement read cheyadaniki time padtadi ante. But you know that regarding the information given delta connected system, star connected system. ఈ డెల్టా కనెక్టెడ్ సిస్టంలో, స్టార్ కనెక్టెడ్ సిస్టంలో ఎట్లుంటాయి ఫేజ్ కరెంట్స్, లైన్ కరెంట్స్. యు నో దట్ డెల్టా కనెక్టెడ్ సిస్టంలో ఫేజ్ కరెంట్స్, లైన్ కరెంట్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. స్టార్ కనెక్టెడ్ సిస్టంలో ఫేజ్ వోల్టేజ్, లైన్ వోల్టేజ్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. While coming to that, in star connected system, line current lags phase current by an angle 30 degrees. Adi gurtu pettukovala. Star connected, delta connected system lo here, star connected system lo line voltage lags phase voltage by an angle 30 degrees because voltages are different. While coming to this here, delta connected system lo line current leads opposite untadandi. Evaithe different unnayo avi leading lo untayi currents. That means you have to remember that 2 things. I will draw that for this one, for delta connected system, delta system ki and star connected system ka ఎట్లుంటాయి ఇది మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఈ ఫేజ్ వోల్టేజెస్ అయితే then definitely I can say that here line voltages ఎట్లుంటాయి VR, VY and VB. Line voltages అంటే VRY అంటే here you will get it, this is VRY minus VY. This is the line voltage and phase voltage. From this we will get it, this is the 30 degrees phase shift. Total 60 kabatti then 30. Here this is the line voltage and this is the phase voltage. Okay? Nothing but what? Line voltage lags phase voltage. Line voltage lags phase voltage by an angle 30 degrees. This is the for star connected system, not delta. This is the star connected system. Star system. And while coming to the delta system, which are different? Currents are different. That is why, suppose if you are considering that here also voltages are same na, VR, Vy, Vb. Here line voltages, phase voltages are both are same here in delta connected system. But while coming to that here phase angle, suppose lagging power factor anukondi IR, this is the, these are the phase currents Iy and Ib. These are the phase currents.
While coming to that here, line currents రావాలనుకోండి, here line currents is the algebraic sum of the phase currents. This is IRB, this is the IL1, already I have given that, this is 30 degrees. Now from this what I can take it here, the line currents, whatever the line currents here we are considering that here the line currents, suppose if you are taking that line currents leads phase currents. IR, IY, lagging power factor. Suppose if you are considering this is the lagging power factor, then definitely IRY is, IYB is, IL, line currents leads phase current. You have to take that. In this one, line current, line voltage lags, but here line currents leads, IRY. IRY means you will get like this, this is the IL1. You know that IL leads I phase by an angle 30 degrees. This is the way how you have to take it here. This is the way how you have to take it. These two, by knowing this, as per the given statements, a balanced delta connected system, line currents are 30 degrees behind the respective phase currents. 30 degrees behind the respective phase currents. A balanced star connected system, line currents behind. Star connected system means currents are same. That means this is the wrong, and in a balanced star connected system, line voltage ahead of here 30 degrees ahead of respective phase voltages. In a balanced delta system, line voltages are equal to same as a phase voltages. You can go for like that here. You need not go for this phasor diagram also. Without phasor diagram also you can take it. First thing is what? Line voltages, phase voltages are same in delta. Line current, phase currents are same in star. According to that, you will say that 1 and 4 are wrong, because he wants that wrong statements. What are the wrong statements with respect to that? The wrong statements, which are the wrong statements you want? Wrong statements are second one and what it is, the fourth one are the wrong statements. As per this second one and fourth one are the wrong statements, option B is the correct one, right? The next one, for the circuit shown in the figure, the potential difference between the points x and y are. This is the x and this is the y, or this is the y, you can take it. This is also very simple here. Remember that the 4 volt source is not at all related with this branch and with this circuit. No current is passing through the 4 volt source, and how much current is passing through the same current. And first to define the current in this direction, 2 plus 3 both are in series, that is why 2 by 5 is the current. 2 by 5 current means what? It is the 0.4 amperes. Now how I have taken the direction? Current always in the independent source from negative to positive, that is why here we are getting like this, and we need only this current. Now this voltage, that voltage is what? 0.4 positive to negative. Similar way here 3 and 5 are connected in series, that is why the current direction in the source from negative to positive, then I can say that here 4 by 8 1 by 2 amperes is in this direction. Polarities are very important here according to the given options. As per the given options, polarities are very important. By taking that polarities in this time here, I can say that Vxy is equal to Vxy, define. Now suppose if you are considering this is the point A and this is the point B, I can write that Vxy is equal to Vxa plus Vab plus Vby, okay. Now from this I can say that Vxa is minus 3 into 0.4, very good. Vab, this is also minus here we are getting that minus 4, because A terminal is having what terminal? Negative terminal, that is why minus 4. Plus is, next is what? Plus B is having positive terminal, that is why 1 by 2 times of here 3, nothing but what? 3 into 0.5 now, yes or no? 3 into 0.5
nothing but minus 1.2 minus 4 plus 0.6 na 1.5. Right. Now finally what we are getting that this is 0.3 plus 0.3 means what, minus 3.7. That means what, minus 3.7 from x to y means x is having low potential or y is having low potential? X is having low potential. That is why we got negative value. With this represents what, x is having low potential. This I can take it, x terminal is having low potential as per the given options here. Now see this, x is higher potential of y with 3.7 with respect to y, x is lower potential of 3.7 with respect to y, x is lower potential 3.7 with respect to y, right, and x is higher potential is having 3.7 with y. Actually this is they are given as a 4, I think it is a type mistake. Now we can say that here 3.7, B is the correct option according to the question paper. B is the correct option. Here it was given 4 or 4.2 it was given. As per that x is lower potential as for obtained value minus 3.7, x is the lower potential of 3.7 with respect to y. Okay, right. Next question. This is also very simple one here. Find the diode flowing through the diode current and voltage across that A and B terminals in the circuit. Now here as per the technique, network techniques, first you have to take that source transformation. By using the source transformation you will get that direct expression of current source and independent source, no? Current source with parallel resistor here. What is the current source value? 2.5 amperes and 4 ohms. Is it okay guys? And under that instant this 4 ohm both are in parallel, 2 you are getting that, and again these 2 are in 2 means again you have to convert in terms of the voltage source, again applying that STT source transformation technique, you will get finally. Why I am doing this total exercise for what purpose? We need to get it that diode current by STT, by source transformation technique. Finally you will get it, this is 5 volts and 2 ohms resistor here we are having, and diode is as it is, and A point here and B point is here. Yes or no? Here 2 volts and 1 ohm, very good. Now diode acting as what? Is it reverse bias or forward bias? Diode is forward bias since current is higher potential to the lower potential. That is why ideal diode means we need to take this as a short circuit. Ideal diode means short circuit. Now current I can take it 5 minus 2 by 2 plus 1 which is equal to 1 ampere. Now once this is 1 ampere, now I can say that here 2 volts here, rest of the voltage is what? This voltage, suppose if you want to get it VAB, this is positive and this is negative, negative, positive, positive. This 2 voltage is equal to this, nothing but what? 5 is equal to 2 plus VAB, and VAB value how much guys, tell me? 3 volts. According to this I can take it 3 volts and what it is? 1 ampere. Option C is the correct one. Option C is the correct, 1 ampere and 3 volts. Very simple question, but calculation part is there, not a problem for this one, but will you have that one. And find the equivalent inductance of the network. Guys, all the students you may have some confusion regarding that, because in the class usually any coaching center they are not going for beyond the 2 parallel combination with the coupled circuits, right. 3 ఇండక్టర్లు ప్యారలల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరు చెప్పరు, but this question here we have a direct formula. Here dot all are same directions, then I can say that here from this the solution we have that direct formula, 3 coupled inductors are connected in parallel. We have a direct formula here. What is the direct formula? In parallel 1 by L equivalent is equal to 1 by L1 plus 1 by L2 plus 1 by L3 plus 2 M12 by
L1 L2 plus 2 M23 by L2 L3 plus 2 M31 by L3 L1. This is the formula here, remember this. Whenever this formula if you use this is L1, L2, L3, M12, M23 and M31, yes or no. Now with this if you find that L equivalent value you will get it actually 0.18. 0.18 means 1 by 1.8, this value you will get it as a, see this 1 by L equivalent value you will get it. If you do this using this formula 1 by L equivalent value you will get it 0.18 here. Now L equivalent value how much? 1 by 0.18. Now from this 100 by 18 which is equal to 50 by 9 Henry, this formula you have to take it that all are entering or leaving. But this question normally nobody are giving this question in the classroom, but you need to imagine that and you have to solve it, then directly you will get the C is the correct answer. Okay? This is the unexpected question, you may think that normal, this is not the normal question. Okay? And question number 13, in a series RLC circuit with R is equal to 230 ohms, the voltage and the frequency of the main supply are 230 volts and 50 hertz respectively. On taking out the capacitance from the circuit, the current lags the voltage by an angle 30 degrees. On taking out the inductance from the circuit and the current leads the voltage by 30 degrees. Here the power dissipated RLC series circuit. Guys, this question if you read once you may not understood, you should read twice thrice. He was given the information regarding the RL series circuit for reactances of inductance and reactances of capacitance. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇచ్చాడు ఆన్ టేకింగ్ అవుట్ ద కెపాసిటెన్స్ని తీసేయటం వల్ల, కెపాసిటెన్స్ తీసేసాం అనుకోండి ఏముంటుంది ఇండక్టర్ అండ్ రెసిస్టర్. Then what it is, the circuit current lags voltage behind voltage 30 degrees, current lags voltage, circuit current lags voltage. And the second what it is given, when you taking out the inductance from the circuit, the current leads 30 degrees. That means what? XL value, XC value both are equal. Using this data here, whatever he was provided that capacitance out lags 30 degrees, inductance out leads 30 degrees. Using this I can say that here for RLC series circuit, for an RLC series circuit or LC series circuit, R value is given 230 ohms, JXL value minus JXC value is not given, this is 230 volts. While coming to that 50 hertz is given here, okay, and if you want to get it that here XL value, XC values are equal according to that given condition, Once you take that inductor, if you remove this capacitance lagging, if you remove the inductors leading, under that instant as per these two statements I can say that XL is equal to XC, nothing but circuit is under resonance. This is the final conclusion, you have to take it here. Under circuit is resonance, what the current you can take it, maximum current na? What is the value of maximum current? V by R, nothing but what, 230 by 230 which is 1 ampere. Now under this instant what is the power dissipated by the circuit na? Power dissipated by the circuit is equal to V into I, nothing but what we are getting that 230 into I value how much? Since the circuit nature is resistive here, that is why you can take it 230 watts. Answer is what? 230 watts. Option D is the correct one, 230 watts. This is the reason according to the given statement we have to realize that XL value, XC value both are same. This point you have to remember. Right, let me consider that next example. Right, this is the very good example here. This question I have discussed it in the class in the material question, same question, previous gate examination question. Once you see the question you are able to answer, right. The question is in a 3-phase 400 volts 4-wire system,
one lamp of the rating 230 volts 100 watts is connected between R phase and neutral, and another lamp of the rating 230 volts and 200 watts is connected between Y and neutral. If the neutral wire breaks, what happens? Normally 3 phase 4 wire system neutral wire breaks, the phase voltage is going to be the line voltage, but here he was connected only the 2 phases, 3 phase is not considered. Then under that instant what, only voltage across 2 lines with the 2 bulbs are existing. When 2 bulbs are connected in series, that voltage is divided into 2 voltages, which rating or which resistance is more voltage will occur. When more voltage will occur, then that bulb will fuse first, that is why 100 watts lamp will fuse first. How it is? Let me explain that. How it is? Let me explain that. Here I will explain that. The solution for this one is, see this one guys, already we have discussed in our class. This is R phase, suppose neutral, suppose if you consider, this is the Y phase, R, Y, B. B phase is not connected here, he did not mention about the B phase, okay. That is why this is one bulb and this is the other bulb and this is the neutral, see this one. And the bulb rating is given, how much it is? 230 volts 100 watts and 230 volts 200 watts. Both the bulbs are glowing here, and here the total line voltage is given 400 volts and phase voltage how much in 3 phase 400 by root 3, you know that. This is 231 or 230 volt, 230.9, nearly 231. Nothing but the voltage rating of the bulb and applied supply voltage both are same. Now both the bulbs are glowing. But whenever the neutral wire breaks, now the resistance of this one, suppose if you take Rx, now Rx is what, actually V square by P here. This one also Ry value, suppose if you want to get it that, you can take it V square by P, but this P is what, 200, this P is 100, that is why I can take it here, V square by 100 is Rx, V square by 200 value, how much you are getting that? Rx by 2. Are you getting? Because resistance of the bulb always is equal to inversely proportional to power rating here. If you take this as a Rx, this will be Rx by 2. Now, if neutral wire breaks, what happen? If neutral wire breaks, definitely I can say that there is no, now these two are connected in series, remember that, R, Y, B. See this one, this is what rating, here the voltage across that 100 watts, voltage across that 200 watts. Now this 400 watts is dividing, 400 volts is dividing here, this is V1, suppose if you consider that here, this is what, Rx and Rx by 2, which is having more voltage, V100, no? V100 watts is having more voltage, why? Because by VDR, V100 watts is equal to total voltage 400 into that resistor by sum of the two resistors Rx by 2. Now what we are getting, that 2 by 3 times of this one, 2 by 3 times of this one means what? You are getting that 2 by 3 times of that 400, are you getting?
How much voltage? This voltage you will get it here 800 by 3. 800 by 3 means what? Here 133, nothing but what? 267 volts you are getting. This 267 volts is greater than 230 or less than 230? Greater than 230 volts. That is why this will withstand only up to 230 volts here. This is greater than 230. Once the greater than 230 means what? 100 watts bulb will fuse first. 100 watts bulb will fuse first and 200 watts bulb will be safe. 200 watts bulb will be safe. That voltage how much you are getting? That V 200 watts here. See this. Total voltage minus here. How much you are getting? That 133.3, which is less than 230 watts. Less than 230 volts. That means what? That bulb is safe. This is the explanation for this one here, but those who are attended in ACE classes, you need not go for any calculation part for this type of questions, because this is the previous examination question. Once you are having the idea regarding that, directly you can answer that option B is the correct one. Okay? Option B is the correct one. Okay? Now I can say that this is about that the all questions, these are the 9 questions are given in networks. Guys, I think you have the I hope that everybody are attempted very well, and as per the marks which I got, that I think, have you sent that? Okay. Some of you 67 questions, 67 marks, 80 marks, 90 marks like that, but I can say that the question paper is moderate. It is not that much of difficult, and everybody, those who work hard, definitely you will get above 65 marks, definitely above 65 marks you will get it. And let us see that, because based on that the questions or the ranks given by that, I think you know that 1:2 ratio they may call, or and you will get the job. And I hope that those who work hard, definitely you will be benefited, no doubt in that. Okay, your hard work never fails, never get wasted, right? And I hope that everybody, those who are work hard, they will get the job, no doubt in that. Believe on your hard work and get the job. And I can also say that regarding our academy, whatever we are having that, see this, right? Recently we have started the TG GENCO recorded courses, pre-recorded classes we have provided for 2 months, 3 months, 6 months and 12 months. You can subscribe this one by enrolling in ACE online, okay. Using this code you will get 20% discount. And one more thing, this is very important thing, those who want to who are missed, who are not really attempted very well in this examination, you have the opportunity in the next year, definitely. Telangana government or AP government will come forward to give the jobs, to release the jobs maybe next year from AP also. That is why this is the better chance for those who are eagerly waiting for GENCO and TRANSCO jobs and DISCOM jobs, both the Telugu states. Rendu Telugu state lo I think in AP new government was formed. That is why next year, maybe after 6 months, you may get the notification. This is the good opportunity for you. New batches are started on 15th and 25th of this month. You can come and join with us and strengthen your technical skills regarding GENCO and TRANSCO to get the job in this one. I think you know that what is the salary for this one. Starting salary you are getting the 70,000. Do not miss this year. Those who are already preparing for this GENCO TRANSCO examination, you come and join with us, definitely you will get the technical knowledge or subject, with that you will get the job. Okay? And while coming to that GATE and ESC also, we are providing that GATE because ACE is the one of the best institute in India to provide the coaching for GATE, ESC, engineering service examinations and public sector undertakings. That is why for 2025 it is started,
and the new batches are going to be started on 21st July and 7th August and 21st August. You can come and join with us for this one, right. And yes, old students and IIT, NIT students, those who are already having IIIT and government colleges, university colleges, you have the concessions you are having, that nearly old students and 50% or 20% concession. You need to contact our people. This is the you need to contact with us to get the details regarding that GENCO, GATE, ESC and public sector undertakings, right. You can contact with that and get the proper information to join with us and get and reach your goals. Okay. Thank you. Good night. All the best.